Muy buenos días. Oigan, muy feliz año a todos ustedes. Espero que la estén pasando a toda máquina, bola de cabrones. Que la hayan pasado, se hayan divertido, que hayan tragado como quisieron tragar. Y ahora, todavía no estamos de vuelta. Honestamente, trabajando el día de hoy es algo light. Solamente queremos empezar a entrar en el flow de todo este pedo para el lunes ya estar con todo. La próxima semana tenemos clase para todos los miembros del E-Trading Academy. El próximo jueves nos vemos por acá. Pero para todos ustedes, les deseo lo mejor para este año 2026. Y también voy a platicar con ustedes en otro video de cómo puedes cambiar tu vida de verdad sin tener que hacer un propósito de año nuevo. Lo único que tienes que hacer en verdad es crear el personaje en el que quieres acabar y hacer una rutina diaria, ¿no? Escribir. ¿Qué es lo que, si yo quiero ser un güey mamado, qué es lo que hace un güey mamado, ¿no? No tiene sentido lo que voy a decir solamente antes de que alguien lo apunte y diga, está güey, no saben cómo estar mamado. Es correcto lo que estás diciendo. Eh, no, que tienes que apuntar, a una rutina. Güey, ¿qué hace un güey que está mamado? Se despierta temprano, hace 2 horas de ejercicio, luego se va a brincar al lago de agua helada, luego de ahí se masturba por 7 horas y todo eso lo haces todos los días. Lo único que tienes que hacer es quedarte con el horario y eventualmente vas a llegar a ser el güey que quieres o la vieja que quieras o cualquiera de los dos lados, porque en este mundo todo se puede. Pero bueno. Vamos a empezar el día de hoy con un poco de análisis de las noticias que nos están intentando meter por el Kool-Aid en este 2026, damas y caballeros. 2026, ¿quién nos fuera a ver, ¿Y a qué me refiero con esto? Todos ustedes saben que nuestras noticias, nuestros políticos, todo lo que nos dicen es para hacernos hacer algo, actuar de cierta forma, ¿no? Es la mejor manera de leer esto, a menos de que vivas en el mundo normal y tú creas que los políticos te aman. CNN, Fox, CNBC te adoran, Jerome Powell también, y quieren que sepas lo mejor de lo mejor para que puedas hacer mucho dinero. Y es por eso que hay tantos millonarios que tú conoces, por ejemplo, porque obviamente todas estas noticias que siguen todos ellos, pues los están ayudando a invertir, ¿no? Pero ya, en serio, para los que sabemos qué pedo, vamos a platicar de estas narrativas. Antes de eso, ustedes saben, había platicado en X ayer de voy a cambiar mi estrategia de inversión este año. De lo que les había platicado de los coches, no se preocupen, todavía de lo que he estado platicando en voz alta, no ha cambiado nada, así que no te tienes que estresar para nada. Simplemente las alocaciones de dinero que voy a hacer para adelante van a ser diferentes a las que les había presentado antes, nada más. Es lo único. Simplemente porque como tu sexualidad, soy muy fluido. Entonces, me gusta fluir a través de la información, sobre todo dándome cuenta de qué tipo de ciclo es en el que estamos. Siempre quieres tomar ventaja de esto pensando para adelante, ¿no? Imagínate haber estado en el ciclo de los coches eléctricos cuando empezaron y decir, güey, esto se va a poner de moda, voy a entrar en el ciclo de los coches eléctricos, ¿cuánto dinero tendrías hoy? Si hubieras entrado en el ciclo del Internet temprano y hubieras dicho, güey, voy a hacer lana invirtiendo en estas empresas grandes de tecnología, hubieras hecho una fortuna. Es un poco a lo mismo, porque estaba invirtiendo simplemente para tener un retorno más rápido, pero eso me pone, estoy invirtiendo de cierta forma en lo que quiero decir, pero hay una gran parte de mi alocación de portafolio que simplemente es porque el retorno va a venir más rápido y no me interesa, prefiero el retorno más grande. Entonces voy a ir por ahí, voy a ir a por ello, voy a ir pensando qué tipo de ciclo es el que sigue, en el que estamos y vamos, ya tengo las respuestas, por supuesto, tengo las respuestas de todo, brother, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué va? Pero bueno, estábamos diciendo en este momento que es importante analizar las noticias que nos están vendiendo y hay varias cosas que nos están dando, pero antes de ello quiero empezar con esto, porque hemos platicado de lo de Tesla, ¿ok? Quiero que entiendan un poco de lo que estamos a punto de ver y los voy a llevar a mi X en chinga para que puedan ver esto. Denme un segundito. Ahí estamos. Ok. En el último cuarto, Tesla entregó 495,000 coches del año pasado. 495,000. ¿Ok? Este año, con descuentos de casi 20% sobre el precio del coche, Tesla entregó, ¡tarán!, 418.
De 500 a 418 son casi, es una caída de más o menos 17% en las ventas, ¿ok? Ahora quiero que entiendan que todos los coches que vendió Tesla en este cuarto los vendieron a entre 15 y 20% de pérdida. Entonces, vamos a dársela leve, vamos a llevársela leve a Tesla. Y esto obviamente lo estoy haciendo súper mal. Pues, los números detallados, alguien puede hacer los números detallados mejor. No me interesa, simplemente les estoy dando un ballpark, un estimado de a dónde vamos. Y ahí les va. Si vendimos 418,227 coches, pero lo que quiero saber es cuál fue la pérdida comparado con los que vendimos el año pasado y antepasado, ¿no? Porque ya no tenemos el incentivo fiscal, ya no tenemos nada de eso y ahora Tesla está descontando los coches ellos mismos. Entonces voy a darle una pérdida, ¿qué les parece? De 13% por coche, por unidad que movieron, ¿no? Vamos a ver cuánto resultaría eso por punto 13. Eso quiere decir, imagínate, vamos a restarle otros 55,000 coches al resultado. De 418 menos 55, Tesla vendió el equivalente a 363,000 coches. Casi 150,000 a 200,000 coches menos. Eso ya es una cantidad muy importante. Muy importante. Esto es a lo que yo quiero llegar. Todo el mundo está emocionado y está encantado porque están viendo los números de, güey, qué chingón, no mames, ve esto. Ve lo fuerte que va Tesla. Está poca madre. Pero si en verdad volteas a ver los números y dices, güey, Tesla vendió netos 363,000 coches. Basado en cuánto costaba, ¿no? Hace un año. 363,000. Básicamente 140,000 coches menos. Y el problema es, mínimo antes con los márgenes eran chonchos y eso te da te hace ver mejor. Pero ahora cuando tus márgenes no son chonchos y estos números pegan, aquí es donde se pone interesante la cosa. Y ahora, lo más divertido de la bolsa y lo más divertido del mercado es que nadie, te metes a buscarlo, nadie en este momento está diciendo, güey, esto está más barato que los descuentos que pedo. Nadie. Todo el mundo dice, huevo, qué buen cuarto, ¿no? No nos fue tan bien como el pasado, caímos por casi 80,000, pero no nos fue tan mal. No, ok, vale. Y una vez más, me gusta encontrar este tipo de cosas a mí porque esto me enseña cómo está pensando la gente y cuál es el mensaje que les han dado, ¿no? Que es todo alcista, muy alcista. Perfecto. Siguiente cosa que los quiero llevar acá es, aparte de mis bookmarks, estamos en no, bien, bien por Rambo. Es esta. Estoy seguro que todos ustedes han visto que le están dando, y este es el título del video, ¿no? El fraude más grande de toda la historia del gobierno americano, que es el fraude de los somalíes, para los que no sepan qué pedo, porque hay mucha gente que no lo comprende. En Estados Unidos acaba de salir la noticia que en Michigan o Minnesota, uno de los dos, no me acuerdo, donde Tim Walz, el güey que iba a ser vicepresidente de Kamala Harris, literalmente le han dado 18,000 millones de dólares a centros de niños, ¿no? Como escuelas de niños, de donde no hay niños, ¿no? Entonces están robando 18,000 millones de dólares al año, básicamente. Y lo más cabrón de esto es que todo el mundo obviamente se está poniendo como loco, pero lo más divertido de todo esto es que también la gente en poder te está diciendo que no deberías de pagar impuestos. Entonces, todo el mundo está pensando en este momento que, güey, la neta, no deberíamos de pagar impuestos si para esto nuestro dinero se va, ¿ok? Y les voy a dar el mejor ejemplo. Elon Musk, pagué tanto en impuestos que rompí la computadora, bla, bla, bla. Están empezando a decirle a todo el mundo que literalmente no deberías de pagar impuestos. Están metiéndole esa idea a todo el mundo en la cabeza, que estos centros somalíes no deberías de pagar impuestos. Quiero que entiendan lo siguiente. Todo Estados Unidos funciona así. Todo. Lo que te están diciendo ahorita y lo que te están toreando ahorita es por algo. Ahora, ¿soy un experto en por qué o en qué? No. Yo personalmente creo que lo que van a hacer es hacer que la gente tonta, no les puedo decir tontos, perdón, hacer que la gente que no entiende cómo funciona la realidad financiera o la realidad en total,
no pague impuestos. Los están intentando invitar a no pagar impuestos. No sé si se han dado cuenta, pero lo están haciendo. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Por qué no nada más simplemente es un escándalo? Acaban de descubrir el mismo escándalo ahora en otro estado. Pero, por ejemplo, están hablando de 18,000 millones de dólares. California hace más de 20,000 millones de dólares simplemente en la estafa de las casas, de los vagabundos. La razón por la que en California tenemos vagabundos y queremos calificar a la mayor cantidad de gente como vagabundos es sencilla, porque los monetizamos. Los monetizamos a través de gente rica que compra propiedades abandonadas, que se quedan abandonadas, pero cobran renta al Estado. Y así le roban el dinero al Estado y el Estado le roba a la gente, le roba al que está pagando impuestos. El gobierno nunca. Y ahora, esto es lo que quiero que se den cuenta de. ¿Quién es el que te está diciendo que hay estos problemas? El gobierno. A nadie más se le hace raro que el mismo gobierno te diga, hoy nos estamos robando todo este dinero. ¡Wow! No deberías de pagar impuestos. Y ahora muchos de ustedes van a decir, no, esto fue un reportero intrépido que se enteró de esto. No, definitivamente, fue un reportero intrépido. Nadie se acuerda de lo que pasó con el güey de Boeing que salió a decirle a la gente lo que estaba pasando a los dos güeyes de Boeing. Los mataron. Eso es te quedas callado o vales verga. Aquí están haciendo que la gente quiera esto, quiera pedir esto. Una vez más, nos lo enseñaron, caímos redondito en el 2020, no vamos a caer más. Aquí te están diciendo directamente ellos, oye, brother, no pagamos impuestos, no deberías de pagar impuestos porque estamos cometiendo fraude. Es como sale la noticia cada rato del Pentágono. El Pentágono acaba de no pasar una vez más su audiencia, ¿no? O su, ¿cómo se dice cuando vienen y te checan toda tu lana? Auditoría. No pasó su auditoría. ¿Quién te está diciendo? El Pentágono, pendejo. ¿Crees que el Pentágono puede mantener secretos, no, que no le dicen a nadie, extraterrestres, de personas que pueden pensar en ir a otra galaxia y llevar su cuerpo ahí, espiar a través de simplemente poder ver, salirte de tu cuerpo y todo esto? Eso no te lo cuentan, pero lo que sí es, te mandan el correo y dicen, güey, fallamos otra vez, perdimos $1 trillón, no sabemos dónde está. Lo que está, ahora, para la gente que no entiende y no lo pueda poner todo esto junto, es, en mi opinión, creo que esto es lo que es. Hemos estado siguiendo a China todo este tiempo y seguimos con esto, lo que les estaba diciendo. Ahora estamos siguiendo a China en el estado de deflación. Empezamos a ver la narrativa de que la inflación, ya lo ves con el presidente Trump y con todos, está en el punto más bajo de toda la historia. Y tiene razón el güey, no en toda la historia, pero está bajando más que lo que ha estado. Estamos entrando en deflación. Esa es la cosa, ¿no? Lo estás viendo con los resultados de Tesla. Parece ser, ¿se acuerdan cuando Tesla vendía menos coches, pero el margen creció y la bolsa subía? Ahora está pasando exactamente lo contrario. Venden más unidades por menos precio, el margen, venden menos unidades a menor precio, el margen se destruye. Entonces, estamos viviendo lo mismo que China. China va delante de nosotros. ¿Qué es lo que sigue para nosotros? Lo único que están buscando estos tíos para que entiendan, porque va a haber una productividad gigantesca a explotar. Te están diciendo ahorita, ¿no? Lo puedes ver en todos lados que no, es que el PIB va a subir, va a explotar. Elon Musk está diciéndole a la gente, Donald Trump le está diciendo a la gente, todo el mundo. Es más, ¿saben qué? No voy a simplemente decírselos, se los voy a enseñar también. Pueden ver, es la nueva era dorada de Estados Unidos, lo pone la mismísima cuenta de la Casa Blanca, no mames. Oigan, nuevo año, nuevo sistema financiero, pero el tío Salo es un conspiranoico de mierda, ¿no? Te lo están diciendo acá, literalmente, Estados Unidos va a tener lo mejor, viene un nuevo sistema financiero, una vez más, ¿qué tiene en común cada que viene un sistema financiero? Toda la bolsa se cae, tíos, toda. Por eso estás viendo el oro para arriba, por eso estás viendo la plata para arriba. Eso se repite cada que cambiamos la base fundamental de cómo funciona el sistema monetario alrededor del mundo. Es literalmente lo mismo. Está ocurriendo ahorita y te lo están diciendo en tu jeta, a través de Coinbase, lo está diciendo Binance, te lo están diciendo todo el mundo. Te están diciendo que este va a ser un año muy alcista, que la inflación va a bajar. No puedes tener un año alcista bajando. Y una vez más, para toda la gente que está comprando estos coches en descuentos de Tesla, ¿qué va a ocurrir para que esta gente, no? Porque te pueden decir que el PIB se va a triplicar, cuatriplicar, quintuplicar, te lo van a meter por el culo. Pero dime, ¿dónde la gente normal que está en la calle comprando estos Teslas va a hacer más dinero con ello? Porque he visto los números de Tesla el último año simplemente caer. Díganme de dónde va a sacar dinero la gente para ir a comprar estos coches con el crecimiento del PIB.
No, porque pues, el PIB no ha cambiado nada, simplemente está diciendo que va a crecer. No, está buenísimo. La otra cosa es muy alcista. Este año es muy alcista. Vienen muchas cosas grandes. Va a ser un año como nunca. Te lo dice Trump, te lo dice todo el mundo. Ya cuando llegaste a topes de resultados, llegaste a máximos históricos, te sacan todavía estimados más altos. Simplemente ahí tienes que calcular todo este desmadre tú mismo en tu cabeza. Entonces, se viene la nueva era dorada de Estados Unidos. La realidad es lo siguiente. Estados Unidos se va a volver mucho más productivo, por supuesto, para adelante, junto con todo el mundo. El problema grande de esto es que no necesitan a los humanos. Estamos entrenando a inteligencia artificial digital en las computadoras para poder hacer todas nuestras actividades que hacemos en una computadora y estamos entrenando coches para que se manejen solos, que ya lo hacen perfectamente. Estamos entrenando robots para que se puedan mover como nosotros y sustituir a los humanos. Lo que efectivamente estamos buscando, y sé que suena muy macabro, pero estos cracks son los güeyes más astutos de todos. Tenemos que agradecer por tener a los villanos más pinches vergas de toda la galaxia, probablemente aquí, eh, con todo lo que están haciendo. Lo que van a hacer están sustituyendo al humano. Han escuchado cuántas veces no van a necesitar a la cantidad de gente que existe en este momento en el planeta. Eso es correcto. Lo que están intentando hacer es invitar a las mentes, no sé cómo decir esto sin, no quiero insultar, a las mentes no tan despiertas, a esas mentes que siguen dormiditas creyéndose todo lo que les están dando en cucharadas, que de verdad no deben de pagar impuestos. Cuando estás creando un sistema nuevo financiero totalmente digitalizado a través de blockchain que persigue cada una de tus transacciones, un sistema de gasto, por ende, idéntico, eso quiere decir que vas a la tienda a comprar con estas cosas, el control del dinero, el control sobre qué es lo que estás comprando, porque ponte tú, si comes 5 kilos de carne en un mes, te van a decir no más. Estás viendo cambios de precios dinámicos en las tiendas, lo están probando en Estados Unidos ahorita, por si no sabes. Vas a una tienda y vas a Aurrera, no sé si Aurrera todavía exista, pero tienes las estampas de cuánto cuesta algo, ya son digitales. Entonces, ahorita lo que te están diciendo es que de acuerdo a la demanda y cuánto hay, es lo que ellos están cambiando el precio. Si la demanda aumenta, el precio sube. Si la demanda baja, el precio baja. Es lo que te están diciendo. La realidad es, ya tienen un tag en ti, porque tenemos todos estos, una vez más, esto ya alguien más vino. La tradición aquí es, yo les digo algo que veo con mis propios ojos, que me ofrecen, ¿no? Tal cual. Todos ustedes me dicen por 5 años que estoy loco y después una cuenta anónima en X da la misma información y ya es verdad. Ya llegamos a la parte que es verdad, ya hay muchas cuentas anónimas en X repitiéndolo. También tenemos un sistema de rastreamiento. ¿No se han fijado que dejaron de poner cámaras en todos lados y por alguna razón no le interesa a nadie en ningún lado poner más cámaras? En Estados Unidos, en otros países los están pendejeando con eso. Pero en Estados Unidos no están poniendo cámaras en ningún lado. Por eso en México te están haciendo que registres tu teléfono con una identificación, por cierto. Lo que está ocurriendo ahorita en Estados Unidos es, a través de, y en todo el mundo, por cierto, a través de todos los satélites que tiene Elon Musk, de Wi-Fi, de Starlink alrededor del mundo, que son entre 6,000 y 7,000, puede que ya sean más, porque la última, hace un año eran 6,000, voy a decir que pueden ser hasta 8,000, pero con todos esos satélites pueden, a través de la tecnología brillante de Palantir, pueden ver todo lo que están haciendo todos los humanos en todos lados, arriba de la tierra, abajo de la tierra, donde quieras. Y además, todos nosotros estamos etiquetados con nuestro teléfono. El teléfono que más tienes junto a ti es el número que tienes en tu avatar que está caminando en ese mundo digital para que lo chequen. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque, cabrón, a la gente pobre, porque te están dando la idea de que van a cambiar los precios dinámicamente en las tiendas basado en la demanda. No, a la gente pobre que rompe el famoso sistema de crédito social, le van a cobrar más por todo. Va a ser, y esto se los garantizo, porque tienen que entender esto, nunca el gobierno se ha preocupado por la gente pobre, no es cierto. A todos los que nos dan más es a los ricos, eso es cierto totalmente. Yo voy a ir a la tienda como un gran ciudadano que soy, no tengo deuda, pagué mis impuestos, no pongo nada en redes sociales, entonces el gobierno no sabe nada de mí, ¿no? Cuando lo hago en español, no me cuentan, no me toman en serio, me ponen como un ciudadano de otro lado, que es mi escape. Yo voy a ir a la tienda y me voy a comprar 30 kilos de carne y me van a cobrar esto.
tú vas a ir y te van a decir, uy, güey, en redes sociales, no subiste tu post en redes sociales, no hiciste esto, te pasaste de verga con él, no pagaste tus impuestos y te van a hacer lo mismo que en China, te van a banear de todo el sistema literalmente que existe para sacarte o cobrarte más y llevarte a que ya no existas, digamos. Esa es la idea. Sé que suena un poco. Ahora sí, se me hace un poco macabro, ¿no? Se me hace un poco raro pensar en esto. Que la gente piensa que literalmente esto es muy raro, que esto es conspiranoico. Están envenenando nuestra comida, están matando a todos los granjeros, no matando, pero están literalmente quitándoles todas las granjas, nuestra agua está envenenada, nuestro sistema de salud es el peor de toda la historia, no cura nada, simplemente te da una pastilla para que vivas más. El sistema de educación te hace simplemente aprender a ser un pinche teto que aprende órdenes y ya no a pensar por ti mismo. Todas las noticias son propaganda y todavía nadie cree que esta maldad de la que hablamos, que por cierto, es buena para nosotros, los que estamos aquí jugando en esto, porque, pues, güey, son obstáculos que nos vuelven más fuertes. Pero tristemente para la gran mayoría de los NPCs, ahí es donde están atorados. Y duele verlo. Pero bueno, vamos a seguir tomando ventaja de estas oportunidades, como siempre. Y de nuevo, les voy a compartir mi plan de inversión, como siempre. También otra cosa que les quería decir era esto, ¿ok? En mi Discord, el Discord de Elite Trading Academy, que tienen el enlace aquí en la descripción, les estoy diciendo, feliz año a todos, les deseo lo mejor. No es cierto, lo tenía que decir simplemente, ¿no? Esta es mi última compra en Lucid en 10.65. Es el último 20% de mi posición. Si llegamos a los $8 o por debajo, voy a usar una cuarta parte de mi contingencia para comprar más. Esa sería mi última compra. Ahora, al yo usar eso, les voy a decir cuánto exactamente de la contingencia y eso bajaría nuestro promedio agresivamente. Pero eso solamente si se da ese escenario. Si llega a 9, se queda en 10 planos y luego vuelve a subir, me da igual. No. Comprar el fondo no se trata de comprar el último precio más bajo. Se trata de simplemente promediar abajo para después tener un excelente precio cuando esté subiendo. Así que vamos a esperar para esto. Ahora lo importante va a ser pacientes. El tiempo será lo que nos premie. Con todo. Entonces, estamos perfecto de acuerdo al plan, por eso tenemos contingencias también, tenemos un buen precio de promedio en este momento en Lucid. Vamos a ver cómo se mueve eso. Simplemente esto se los dejo por acá todo el tiempo en el Discord de Elite Trading Academy. Todos se pueden unir, es gratis. También tiene Alex acá todos sus análisis o botellas de champaña. También tienes los de Farhan por acá. Y tienes todas mis estupideces que no son trades, no te preocupes. También tienes todos nuestros enlaces oficiales por acá. Nuestro Criptolingo. Criptolingo es buenísimo para todos los que ya aprendieron, ya vieron el curso, ya entienden las bases y ven algo que no entienden. Aquí están todas las abreviaciones en inglés y en español también. Y hay más para abajo, por si no le encuentran la suya, aquí estamos. La única cosa que les voy a decir es, si quieres aprender a invertir y estás viendo estos en vivos y no entiendes ni vergas, ni siquiera tradear, a invertir, te recomiendo que veas el curso para entender. Tenemos un curso en nuestro sitio web que se llama De Cero a Trader, para que puedas entender las bases del lenguaje de esto. Porque una vez que entiendes las bases del lenguaje, puedes ir a cualquier canal, güey, gratis, y aprender de la persona que te esté diciendo lo que sea. Puedes ir a aprender del mismísimo David de cómo Bitcoin se va a ir ahorita a 250,000. No, ya acabó el año. Bueno, en los próximos 3 horas. Puedes aprender de quien quieras todo esto sin tenerte que amarrar a nosotros. Pero siempre recomiendo que entiendas las bases. Es como cuando quieres aprender ingeniería y vas a platicar con ingenieros y empiezan a hablar entre ellos de algo y dices, güey, no entiendo ni vergas de lo que estén diciendo. Por supuesto que no, pero no requiere que seas un genio, no requiere que tengas el mismo conocimiento que ellos, solamente tienes que entender el lenguaje para poder empezar a absorber. Y es lo que queremos con ese curso de Cero a Trader. Se lo recomiendo de corazón a todos ustedes. Vale $29. No nos queremos ser millonarios, no nos va a cambiar la vida, no se preocupen, ¿no? Simplemente queremos, y la razón por la que cuesta algo es porque la gente no aprovecha nada que sea gratis y no lo toman en cuenta. Con $29 en 1 hora 40 minutos deberías de poder entender todo esto y literalmente tenemos 3 clases a la semana gratis donde puedes aprender todo lo que necesites. Y cualquier pregunta, tenemos una clase cada 2 semanas, los jueves, para todos los miembros del Elite Trading Academy también.
Y aquí lo tienen. Ahora, si eres uno de los, ¿cómo se dice? De los degenerados como nosotros que quiere aprender a tradear futuros, ¿no? Abrir un corto, abrir un largo en Bitcoin, en todo esto, te recomiendo que entres en Tutos en nuestro sitio web, que es gratis. Cómo tradear en Bitunix, que es gratis. No tradear en Bitunix, bueno, tradear en Bitunix no es gratis, pero no gratis, te cobran fees como todos los exchanges. Un video de 11 minutos te enseña exactamente cómo abrir una cuenta, cómo mandar dinero a ella, cómo dentro de tu cuenta mandar el dinero a futuros, cómo en futuros abrir un corto, encontrar Bitcoin, encontrar Solana, todas estas cosas, cómo poner un stop loss, todas estas cosas que necesitas elementales. Aquí las tienes en un video de 11 minutos completamente gratuito y aquí está el enlace directo para que te registres en Bitunix sin que tengas pedos. Ahora, trabajamos con 3 exchanges, trabajamos con Bitunix, trabajamos con Blofin, también le puedes picar acá, y con otro que se llama BTCC. BTCC tiene acciones también, acciones tokenizadas. No acciones que vas a comprar tu Tesla y te la vas a quedar, es acciones tokenizadas, funciona como estos. Entonces ve este video y también tienes el enlace abajo para BTCC para que puedas entrarle en acciones. Sin más ni más, el día de hoy les presento a Alex y a Farhan. Nos vamos a ir tranquilos, nos vamos a relajar un poco, simplemente vamos a analizar Bitcoin. Como les dije, estamos simplemente empezando el año, agarrando color, agarrando fuerza y vamos a ver dónde estamos. Good morning, boys. How are you? Buenos días, muchachos. Feliz año. Yo, Feliz año, motherfuckers. Glad you guys woke up. How are you? Doing well. Adjusting to the time a little bit because we're an hour before Cancun here. Oh, an hour. My God. So you woke up so early. Tragedy. An hour early. You woke up so early today. It was what, 8 in the morning instead of 9? 7:45. Good for you. Good for you. How was your New Year's? It was pretty good. Didn't really drink my first New Year without drinking any alcohol for a long time, and it was actually more enjoyable. Yeah, at least everyone gets to be a fool, not you. Yeah, everyone else was taking shots of tequila, but I was not pressured into having any. Good. I'm glad. How are you, Alex? Doing good. Hanging out. My New Year's was pretty chill. I didn't also drink. Just hung out with the kiddies, Nova, and actually watched the fireworks on the balcony. It's pretty chill, actually. Good for you. Good for you. And now we got to look at this Bitcoin that keeps playing like it's going to break out, and then he doesn't break out, and then he does. Yeah. Thing, man. What's going on? What's going on, Alex? Tell us. Let's take a look. Let's see what's been happening over, I guess not the weekend, but, we haven't been looking at markets for a few days. And luckily for us, not much has changed, actually. So let's keep going here and see. Let's go to the weekly first. And let's throw off the rainbow chart. So really what you've been doing the past few weeks is just consolidating off 87.5. This is a big sign for me that, perhaps you may actually go and test close to that $92,000 region again, and possibly higher. For me, my big idea was the weekly EMA 100 was not going to hold. That would then start moving us more down towards that $69,000 region or towards the weekly SMA 200. As long as you're holding above the weekly EMA 100, mind you, this has been really tested a few times now. You still need to be more cautious of consolidation and maybe another test at 92.2, possibly 93,000. But even if you reach all the way up, let's say $93,000, does this change anything for Bitcoin? No, it does not. And we should be focused on the monthly now, because again, a nice point on that weekly was also the monthly holding that 21. You see into actually December, you held the 21, you held 87.5, and now you're moving up off to that monthly EMA 21. Visually, right, it doesn't really, you don't need to overcomplicate things. If you hold 87.5, you're more likely to reach closer to that 92,200. And at that point, you really have to consider, well, just playing the moving averages. We know if the 21 holds, you'll often go to that, 9. If we're super weak, you'll go to the 5. This is good confluence to that idea that even if Bitcoin goes up to 93, 94, even 95.5, interesting, we've seen that level come up, a few weeks now, 95.5. Still tells me there's absolutely nothing's changed here. Bulls are just, in my opinion, delaying the inevitable. Consolidation and retesting a monthly 9 will actually be worse for them.
Why? Because, well, if you retest a monthly 9, possibly form a monthly lower high here, at that point, you really aren't going to have much of an idea of a bull, if you're being a bull, of more upside if you do this kind of setup. And why is that? Because really early on in this monthly, you could just be potentially putting in a lower high and also testing that monthly 9. We know the characteristics of the monthly 9. In the bull market, it held very nicely. Often you got big expansion off a monthly 9, and this ended up holding the entire bull market. Now I can turn off all my moving averages. We can focus on the 9, so it's a little more clear. But really, visually, there's no reason to overcomplicate things. The monthly 9 has been the big spot. And even when you lost the monthly 9, approaching that bear market of 2022, you noticed here, really before you got follow through, you did end up making a move up, testing near that monthly 9. And then really once that test was done, mind you, this was a little deviation setup, try to test it here, you really start to have some pretty violent price action to the downside. Now, let's throw the 21 on and kind of see if we're in a similar environment, right? So let's focus here, February, March of 2022. This is really the beginning of, well, when Bitcoin just went on a multi-month downtrend. You could focus here when it started to top back in 2021. But for me, I'd rather focus on this price action because this is still very related to where we're at, bouncing off of 21. The monthly 21, you're still holding it. That bounce took you to the 9. That bounce to the 9 was the big spot to be watching for a rejection before Bitcoin ended up putting in, let's see here, a 63%. Probably could measure it a little more down, make it 69% for the culture. All right, 67.4%, almost. The point is, has anything really changed? No. What we wanted into December was a breakdown. We didn't get that. Perfectly okay. Still brewing. And now what you're potentially going to get into January, if you start moving up towards that 95.5, this could just be a massive short opportunity based off that monthly 9. So that's still what I'm watching on Bitcoin currently. Nothing's changed. You still have a massive monthly volatility setup on the index. And really, I mean, what everyone's talking about on CR now is, well, Bitcoin put in a massive yearly topping candle. Let me just show that here. To me, it would be too easy to open this yearly and a massive dump towards that yearly 9 sitting at 54,800. It would make sense to fill some of this out, trap some aggressive shorts and then move down. Specifically when I see a lot of people, talking about this yearly top candle. So something to note there, often, top candles mean, you do get follow through on the next candle, but hey, this is a yearly 11 months to go. And also let's really observe this really quick. You're in a yearly uptrend. So you already have your yearly higher high. So if you're let's say you're one of the bulls that are saying, no, we're going to make a new all-time high this year. Understand that real statistically, it's not in your favor to be looking for a new high in this new yearly candle. And that's just simply based on, well, last time you made a macro higher high here, you did end up coming down to the yearly 9, where then that did, find some kind of bottom before moving up. Here, if you use the same logic, you already have your higher high. So in theory, Bitcoin could reach all the way down to that yearly 9, make a higher low in the yearly, and then start moving up. That still makes you into this year more cautious of the idea that, well, perhaps we are in some kind of bear market, and perhaps the high that we have found back in early 2025 won't actually get taken out this year. That's a big point because still a lot of people are convinced we're going to make a new high this year. I know that seems crazy, right? You hear fear and greed super low. You hear, it's actually at the lowest reads ever, and we can't go much lower. Well, when I have people seeing me trade on at dinner on Bitcoin, and they come up to me, a random guy has to just tell me we're going to $150,000 in 5 months. Still, makes me have a lot of confluence that, well,
I don't think a lot of people are realizing what could be coming this year. Now, let's go to the biweekly. Let's go to CME, and let's kind of explain my idea on what I wanted to see towards the end of December. Did it happen? No. Is it wrong? No. It's just taking time. This is Bitcoin, right? This is the Wild West. Timing things is a little hard, specifically when you're in a massive consolidation after a major move down. But has really anything changed? Well, no. I mean, your extremity highs are still at $94,000. It's very important. We know that that monthly 9 is sitting right in that 95.5. You also are still under that biweekly EMA 34, meaning that really for the past 2, 4, 6 weeks now, you're on the 6th week, you've just been consistently seeing bearish consolidation. And this is important to note because bearish consolidation is not fun. You're in a 12% range. You're moving up, you're moving down. Nothing's really changing. But this is why having the perspective that this is still bearish is still, in my opinion, wise. Because like I mentioned last week, this is the first time in this entire bull market, you're actually getting bearish consolidation. This is very important to know because this entire time you haven't had bearish consolidation. So even when you're in the midst of here, right, July, August, September, you still didn't even, experience this and you got expansion. Same here, February, March, April, the beginning of this year, you got expansion. This kind of price action makes bulls really complacent that, whenever we just stop dumping and start doing this, you're going to make a major move up because, that's just been kind of the flavor of this cycle. You consolidate, shorts, ape in, you break out. You consolidate, shorts, ape in, you break out. But that's why understanding that this biweekly is telling you something different. You're not really allowed to be looking for those kind of scenarios. And really, honestly, the week gauge is biweekly now, closing in 7 hours. You're still under the 34. And even more so, you've been noticing here, last major biweekly rejection came off the biweekly 9. You see that sitting right in that 97,200 level. And mind you, this is on CME. There's a premium on CME versus spot. So really, in this idea, even if Bitcoin reaches all the way up to this point, moves up, takes out all the stops here, goes a little past that 34, are we allowed to get mega bullish here? No, you need to be very cautious of this breaking down. This was just a liquidity grab up, taking out all the short stop losses here. Well, you get a very logical place off the bi-weekly 9, and then you have a nice confluence of that on a simple monthly 9. No changes on CME here either. You can just see if that move up takes you up to that 95.5, 96K. You're still not really allowed to become bullish here. It's only until, in my opinion, you reclaim this monthly 9, or then, we can absolutely get bullish. We can start talking about maybe 116,000 coming. But until then, no, we really cannot be looking for higher, much higher, in my opinion, than 95.5, if we even get that at all. That's been kind of the big thing, right? Are we going to test 95.5? Or are we just going to reject and start moving down to 69K? It's a little tricky when you are under this 34 in the biweekly. But when sticking to the monthly, it still makes sense. If we ended up pumping a little out of here, that yearly top candle traps a lot of shorts, just open shorts on the new yearly. Doesn't make sense. The monthly 9 is still a big zone for me. And actually, you're in a massive deviation setup where logically, this should get tested eventually. Now, excuse me. We wanted this, right? And then this would lead to a monthly 9 test, lower high, and then a move down. But if this doesn't occur, this will actually, in my opinion, just mean that it's going to be a lot more brutal for bulls, because where they could have at least got a nice expansion off 69K and actually tested the monthly 9, where then maybe we reclaim it. If we actually just end up testing the monthly 9 in the beginning of January, this is really going to make it more in favor for bears going into this really quarter. The next 3 months could just be absolutely disastrous. Because again, I'm a simple trader. You lose the monthly 9, you test the monthly 9, and then you have multiple months of price action down. Look at this. You didn't test it for a while here. It was 246 days. You didn't test it.
And then you finally tested it. And then it got reclaimed, and then you held it, and then you bottomed. So it's a very big spot, a really big spot. And for me, it could just be the easy short opportunity if we do end up getting that. But like I said, a little more trickier, because now when you go to the lower time frames, like a daily, you're noticing really, again, not much has changed. We're gauging really a move down off of that 87.5, got reclaimed. You simply consolidated off 87.5. You got expansion. But notice on the daily, have you, even in this consolidation, tested a daily EMA 34? No, you have not. I mean, this is often my extremity on the daily at 34. You break out, you often go to the 100, right? We can just look at that really fast. 100 sitting at $100,000. It's nice. EMA 100 sitting at 100K. It's nice. But are we allowed to be talking about that quite yet? No. I mean, all today looks like is you're potentially for the first time going to hit an EMA 34 sitting at 91,800. And that still tells you that, yeah, you're really, again, just supposed to be cautious in this consolidation, still in somewhat of a breakdown, and volatility now on the dailies reset. Now this is CME. We can go to the index. And so on the index, you've actually hit that EMA 34. You're finding somewhat of a rejection. Nothing really yet. You'll find a rejection here once you lose 87.5. Look at how the daily's been holding that. So that's a big spot still, 87.5. But why I'm mentioning this is because, well, you're just not allowed to get bullish here. There's really no idea to get bullish. We get back above 92.2. It's the same idea. Awesome. Then we can start targeting 95.5. Or as I showed in the beginning of this analysis, that's probably the spot that's going to bigly reject you. And even from the wick low up to 95.5, got about an 18% mean reversion bounce. Pretty impressive at this point. You should be looking for some kind of move down. And look at this EMA 100. Watch the daily consolidate until this moves a little more down, reaches 95.5. And then at that point, you have max confluence of this being an easy short. Because for me, the daily EMA 100 is often a very easy place to short. When you're in mega downtrends, when you're in a downtrend and you have volatility, often the daily EMA 100, when it's lost, opens my aggressive short rule. That's so far been playing out. Look at what's been happening since we've lost it. You lost it a few times in this chop here. You lost it here. That led to a 3% move before, again, you got chop off of it, deviated. You lost it again. So this one gave you a 3% move down. This one gave you an 8% move down. You got the retest here. That gave you a 5% move down. But again, here you were chopping. This is why trend is important. Because really, once you lost it here, aggressive short roll opened up. And you had a pretty easy down, or easy really trade down, 27% move down so far in about 26 days. So if you do reach that EMA 100, you still should be looking at this spot as the major rejection zone. I mean, even when you would make big moves up, testing really, here in bear market, let's be accurate here. Look what was consistently rejecting you in this bear market. The EMA 100, you only got a deviation set up one time here, and then it gave you an easy short. That easy short was, life-changing money. That gave you a 58% move off this easy daily EMA 100 short. And mind you, this daily EMA 100, often when you get chopped, it's engineered to make you sign off. If you had shorted here and it went up, you're out. You're for sure not going to take another easy EMA 100 short off the daily, which then ended up being a life-changing money trade. So still nothing of concern here. You just potentially in January might get an easy short setup, a very easy short setup. So what I wanted in December may actually come in January, but the temporality of it does not matter. It's all about structure. So has anything changed with Bitcoin the last 2 weeks? No, nothing's really changed. And even if you reach 95.5, it's all setting up now nicely now to really bigly reject 95.5. It's based on the daily, the weekly, the monthly, the biweekly.
so forth. Look at this, even a 5-day. You have simple EMA 9 rejecting you. I think the 5 days in a silver cross to the downside. It is. So you have confluence. Okay, well, we're not even past the monthly 9 yet, which is firstly, that's the setup. The monthly 9 rejects you down. But even if you reach that, notice you have that 5-day EMA 100 at 92.8. And even if it breaks out towards 95.5, you still have a 21 sitting there. So that still is a perspective on nothing's really changed for bulls. It's not massively bullish. And all this new yearly candle might do is leave a pretty nasty wick. Whenever I see a candle like this, I keep going, and it just opens up and immediately goes up. To me, this can start developing into a nice green candle that leads into a massive red candle. You don't have any lower body wick here. So, there's no like hammerhead to be made. There's no bullish buyback. There's just simply it opened and it started bouncing. Now, if this ends up rejecting, this will start leaving a nasty candle for bulls. You'll get a massive wick high rejection, leading to this candle body filling out. That'll start looking pretty detrimental off this yearly topping candle. So something to just be mindful of. A bounce into this new yearly makes sense to me. How high will it go is a important question. Just if we're viewing the yearly here, just per the meme lines, let's just do this. Okay, true. Let's do, well, I'll keep it on. Technically speaking, you are in a yearly deviation here. You technically, and it's probably more shown on index or CME. No, okay, we'll go back to the index. You did deviate technically the meme line here, right in that 92.2, right? So even in this spot here, Bitcoin reaching 92.2 is still a big spot. Nothing's changed. 92.2 is my big zone. If we reclaim it, you often will go up. But here, even on this yearly, if you reach 92.2, you still should be cautious of a pullback. And really, that's why, for me, I'm not convinced that we're just going to move up from here. Still not convinced 69K isn't coming. For sure, for me, still looks like it's more likely. And really, the yearly is just setting up for that. Even have a quarterly deviation here. 92.2, you had lots of chop. We want to be watching 92.2 very carefully here. And I'm hearing some people, well, what about 95.5? Yeah, that's the extremity high for me. So if you end up really breaking out, oh my gosh, we're so back, that's when you segue into your biweekly, your weekly chart. You start really focused on 95.5. And you understand as a trader, if you reach this zone, taking out all these stops here, most likely this will just be a massive liquidity grab up before rolling over, forming that massive monthly lower high before a major move down. So that's kind of what I'm watching on Bitcoin. No changes for me yet. We're still in a massive range. It's been consolidating for multiple weeks now. But in this consolidation, this is often the most important time to really be focused because, well, you have massive volatility setups brewing. You still have this 12-hour giving you a massive setup. Let's see here. We really started to get like this 12-hour setup populating back December 20, let's see, right before Christmas, December 25th, I guess. So, I mean, here you've just been consolidating, but you still have a pretty massive 12-hour volatility setup. And let's see here, let's see the last volatility setup on the 12-hour, giving you an extreme low read here. So here it was. Here's the move down. That give you a 5.86% move. Interesting. All right, and that was off one session of 0% volatility. So we have 5 here. Let's try to count this. 3, 4, 5, yeah. And then let's just measure a 5, just cheeky, right? Let's measure 5% up. Let's see. Takes you about 93,500. So you're testing up to here again, kind of where you've been rejecting. That's where that biweekly EMA 34 is. 5% down. Why not? Let's measure that.
about 84,600. You're testing really that low $84,000 region. You lose 84,500, you go to 82.2, you lose 82.2, that's confluence of a major move down to 73,000. So the 12-hour is giving you a pretty massive setup here, 5% minimum. You should be really observing this carefully. And so far, with what I see here, the 12-hour is still more likely, in my opinion, to move up. The 12-hour is in a buy trigger. You're still holding the 12-hour 9. And you do notice this 12-hour EMA 100 sitting where? 91,600, very near that 92.2 region. Remember, the yearly deviated 92.2. You're in a deviation setup on the yearly. Now, it really depends on how much weight you want to put on 92.2 mean line. But with what we've been observing so far, 92.2 has been kind of a big spot here. I remember this fake out when we wanted 92.2 to hold. Remember the reclaim? Let's see if it holds 2 to 3 candle closures for maybe a long, and that didn't occur. So if you end up reclaiming 92.2, the 12-hour EMA 100 gets reclaimed. Great confluence, maybe a big move up to that 95.5. Until then, 92.2 for me seems like the easy spot to look for some kind of rejection. If you reclaim 92.2, that's your trigger that, yeah, we're going to go up a little higher, 95.5. Does not change anything. The monthly 9 will then come into play. And mind you, we've been talking about a monthly 9 setup for a very long time. We've always said, even in these moves down, you're still holding a monthly 9. So that's always going to be the big spot, the big basis of my analysis here is that bi-weekly and monthly 9. And as long as you stay under the monthly 9, you do have to be very cautious of this rejecting. I'm a very simple trader. A level that continued to hold the entire bull market, in theory, should get tested. And if we are bearish, this should be the massive rejection zone. I don't find it a coincidence this is coming in right into that 95.5 zone again. So watch very carefully. I mean, 12-hour volatility setup is brewing. You also have a daily volatility setup now. That's the beauty of this chop, right? This chop is just, oh gosh. Got a call there. Let me do that. It's the beauty of this chop though. Oh gosh, who keeps calling me? There you go. Beauty of this chop though, I mean, this is why you shouldn't sign off during chop phases, because this is what brews volatility setups. Volatility is what you need to get major moves down. Daily also the pretty big volatility setup. Let's see the last time we had a 0% read. It was over here in July. Interesting. So that was right off this high here. So we started to expand here. Okay, so about a 6.5% move, very similar to that 12-hour setup we measured, about 5%. Let's look at this one. This is more violent. And it just shows, really, once the daily volatility setup fires off, I mean, it can be a pretty big setup. I mean, this is a 17% move off a daily volatility setup. So you're getting a pretty big setup here. Let's keep going. Let's check the 2-day now. 2-day is also printing you one. It's very important to be watching. You have a 12-hour daily 2-day. So something big is coming in January. 3-day as well. Interesting. Look at these candles too. Huh. It's been fun being a trader the last few days. That's funny. It's like evening star. No. Okay. Is it going to come up and validate this? Yeah. Disgusting candles. It's like, look at the chop. You move up, it sells off. You move down, it gets bought up. You move up, sells off. It comes down, it gets bought up. Leaving the closings really nothing, honestly. That's funny. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Yeah, it's been fun. It's been fun. Remember, this is engineered to make you sign off. Things can't stay like this forever. And as volatility is compressed on, let's check the 8-hour even. Yeah, 8 hours giving you a setup too off that 8-hour EMA 100. And mind you, the 8-hour EMA 100 just been the spot that's been rejecting. Check the 6-hour. 6-hour as well, down.
4 hour? Okay, finally. So now, okay. So 6 hour and above, you're just having volatility setups. That's interesting. Even the 5 days coming in on a contraction now. So like into February or into the end of January, you could get a whole next 5 day setup potentially here. You see in consolidation, when you get these volatility setups in like a 5 day resetting potentially in the midst of like an $88,000 Bitcoin is exactly what bears want to see. They're impressed with the 5 day volatility setup that took us from, well, that 116,000 all the way down to 80,000. And if you get another volatility setup on the 5 day in the midst of this bearish consolidation, again, that's just going to brew a major breakdown and the next leg down. Let's observe the bear market really fast. Let's see. Okay, so you had a 5 day volatility setup, fired off. Then you went into a really like awesome, fun chop phase. This chop phase ended up giving you the next 5 day volatility setup, where then look at this. This ended up taking you down. That's the next leg down. This is a good example, actually, what I'm saying. This consolidation often plays into bears' hands if you're in a downtrend. Yeah. Because here, if we measure out this 5 day setup here, right? Where is it? Here. You know, it took you 44% down and you started to consolidate. Let's see how long this consolidation lasted. 100 days. So a little over 3 months. And then you broke down. So let's see here. So you've been consolidating for what? 45 days? 50 days, I think. I'll say 45 days. I'm not sure. But you're still getting the same thing. You're getting the contraction of that 5 day. Nothing's changed. And actually, even something I observed here is you got chop off the 5 day EMA 100 before the deviation and then the breakdown. You were pretty close to this zone here, right off the 5 day EMA 100. So are things massively changed on Bitcoin? Are we just about to massively break out to 100K? No, there's not really anything telling me that. 95.5 could be the spot. Really no changes to what we were saying in December. 95.5 is the extremity high, if we get it at all. But this is a good perspective if anyone's calling for 100K, 105K, 110,000. There's just nothing telling me that's the case. And look at the candles here. You're just putting in lower highs on the 5 day. This is all just a visual, right? Every wick high is not taking out the previous one, showing me that this is still weak. It's still weak. So we'll backtrack here, summarize this. Bitcoin to me is still consolidating, but this is bearish consolidation. You actually could, into this new weekly, actually get a move up, testing 92.2. That's a big spot. 92.2 is a major zone. Let's not forget, 92.2 was a big spot of consolidation before we made a high. 92.2 was the big spot that got reclaimed before we went on a new high, right? What do I mean? Well, here, consolidation, went up, made a new high, reclaimed it here, expanded, made a new high, all off 92.2. So that tells you as a trader, 92.2 is still a major spot. And it's even more major now that you have a weekly EMA 9 coming in right at 92,800. Mind you, this hasn't been tested in multiple weeks. I mean, no, this didn't get tested in November. No. So you actually, funny enough, on the index, you actually never tested the weekly 9 in this entire move down. This tested the 21. This got close to it. Maybe you wanted to reconnect, but it didn't. So that still tells me that, well, this weekly 9 trade, what we know, is still pretty important. 92.2 is a big spot. Reclaim 92.2, it's very easy. You then can get confluence to maybe go up to 95.5. For me, 92.2 reclaim on a daily will trigger 95.5 and maybe a little higher, 97. Right? You have the daily EMA 100.
But still, I mean, until you actually reclaim 92.2, hold it, you're not really going to have this kind of setup. It's all dependent on this. So until you get this, you have to be more cautious of a 92.2 retest on this new yearly, the first time ever, the weekly testing the 9, and then that leading to a pretty harsh rejection down. You also are still in a weekly deviation here. I'll delete the other circle. Right, you're in a weekly deviation here. So, right, technically the setup is still watch 92.2 rejection, technically speaking here. So that could at least narrow it down. 92.2 is the easy short spot potentially. If we get invalidated, that gets reclaimed on 2 daily candle closures. Why 2? Because, well, here you reclaimed it, you lost it. 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 So you've never had 2 daily candle closures above 92.2 in this chop. To me, if you get 2 closures above 92.2, there's your trigger to maybe get a long up to 95.5, maybe 97,000. Maybe. And then you're just trading the monthly 9 setup. But until then, I'm going to be gauging 92.2 for an easy short. I'll simply use the high of 94,600. And for me, if we get any closures, 2 daily closures above 92.2, I'm closing all shorts. And I'm simply going to just sit on my hands and wait for the short up here. And that'll easily help me kind of be patient, not trade right now, and rather wait for the extremities. The extremities are 92.2 or that $96,000 region or the monthly 9. That way we can just let the new yearly candle play out, and we can potentially get an extremity high short. Now, for the people that want a quicker invalidation, like, well, maybe you don't want to short here. You just want, okay, when are we breaking down? For me, I was using, let me see here. What chart am I on? Index? Okay. For me, if you break, we'll call it December 18th low, that's a breakdown. If you end up just rolling over, breaking down, that's when then we can start taking a short right in that 85.7. So you either wait for the break of this low, December 18th, maybe get a bounce off 82.2, reaches that $86,000 region again. But until then, I don't really see any shorts or longs quite yet. And really, there shouldn't really be any trade quite yet. You're just kind of waiting for either this or this. Some big move. Because it's really hard to be playing the daily breakdowns here when every time you get into a daily breakdown, you get bought up. Every time. So that's just chop. So I'd rather just play the extremity. 92.2 is my next short zone. I'll be watching that carefully. Could easily get tested today, tomorrow, specifically when you have that 12-hour setup still brewing a buy. So watch that very carefully. This 12-hour to me is still brewing a setup. The idea, though, is that if we're going to reach this 92.2 region, it has to be fast, and you really cannot see this 12-hour volatility setup fire off to the upside. So that means that you can move all the way up to 92.2. This comes very close to firing off, and then it rejects and it starts contracting again. That would be perfectly okay. You just don't want to see 92.2 get reclaimed off of this 12-hour volatility setup firing off, because like I mentioned, that'll just be a recipe for a lot higher, specifically around 96K. So that's my idea on Bitcoin. 92.2 is still the big spot. And as we reach that, we're at 89,400 on Bitcoin. To me, the 12-hour is still brewing this setup. So if you're shorting right now, understand that while it's kind of aggressive to be shorting a 12-hour buy trigger, you should just be waiting for the extremity high. And that's shown here on this 12-hour EMA 100. And let's just quickly see it. We even tested this EMA 100. No. Look at the last test we had. You lost it. You went down. You rallied all the way up to it. And then you rejected. And one day that gave you a 6% move down. And so far, that's giving you a 28% move, just based off a 12-hour EMA 100 loss. So I think it's very smart to be gauging the reaction here. Because like I showed before, the yearly is technically allowing you to get this deviation set up even too. Just depends how much weight you want to hold at 92.2. Meanwhile,
but even this yearly is still giving you some setup. So just be mindful of that. We can go now to Bitcoin dominance, wherever that is. Let's see here. And for ETA, we'll be posting the short on Bitcoin at 92.2. I do see that being a pretty likely spot to reject. And again, simple. It's just based off the weekly 9 getting tested. If you reclaim that, okay, we can go higher. But until then, this is kind of a no trade zone for anyone wanting to trade. You should just let this play out, reach 92.2, and then potentially take the short. I will be watching that for ETA and myself because, well, I know what's potentially coming. Nothing's changed. And if Bitcoin is still brewing a 69K move, and we're now getting daily 12-hour, 2-day, 3-day, and 5-day contracting on volatility, it's all still kind of basically lining up, just taking a little longer. So let's see if we get that monthly lower high formed in the beginning of this month, then we can break down. Here we have Bitcoin dominance. I'm on the weekly. And nothing's changed on Bitcoin dominance. You're still under 59.7%. You did reclaim the weekly 9 that took you to the 21. But again, the 21 has just been the spot that's been rejecting you. For me on Bitcoin dominance, I'm still standing on this. There's absolutely no buy trigger, long trigger, as long as you're under the weekly 34. That worked out well here. That worked out well here. And even in this move up, it still keeps you in check. Now, to me, it looks like you're potentially brewing a weekly lower high. And so that could mean that, well, this low here is not going to be safe. You take out December 15th low, you're going to have an objective down towards that 58.27%. There will be your lower low break, lower low, and then maybe get a lower high again. Bitcoin dominance is still very bearish, though. I mean, it's very bearish still, and you're actually in the spot that has bigly rejected you before. I mean, look at 59.7, not getting reclaimed, bigly rejected. Here, bigly rejected. And we're talking about, let's just measure this out. That was a 4% move down on Bitcoin dominance, pretty big. Maybe we're not convinced though. So we can just measure it from this low, right? 59.7% couldn't hold. And look at price action, just straight down. 31%, not even measuring it from here. So we're in a pretty big spot here. I mean, even here, look at 59.7% didn't reclaim. You then simply rejected it. This is even a better example. That led 40% down. Notice this is 2018, or is this 2021? So it's interesting. We're now at 2026. Bitcoin's looking bearish, similar to those bear market times, and Bitcoin dominance is literally in the same spot that's bigly rejected. Excuse me. You also have a weekly volatility setup. Oh, just deleted it. So something big is coming here, and still technically this is still pointed down, and I'm still getting a setup towards the EMA 100. So just be mindful that if you're trading Bitcoin dominance, still not really seeing anything to be bullish about on this chart. Even here, stayed under the monthly 9. Now you've had multiple candle closures under the monthly 9. Again, I remember when we freshly lost this in August. This monthly 9 has been holding the entire bull market. This isn't bullish. This is bearish consolidation on the monthly. This is giving you a target down to at least a 21. And if you lose that, well, perhaps you'll reach the 34, sitting around 57.1%. So still giving you about a 1% move to a 3.8% move. Really hard to become bullish here when the monthly 9's at 59.96. You also have a massive resistance at 59.7%. Let's look at a yearly. Why not? Okay. That's interesting, this yearly. Because what screams to me on this yearly is you need to break this high. You need to break January 2021's high. The hopium was that you were getting some kind of lower high here. No, my apologies. You're getting some kind of higher low here. You moved up.
The issue is you haven't confirmed a higher high. So now this is in that tricky spot. Is it a lower high? Is it a higher low? And for me, when you're at a yearly EMA 9 and you're still putting in price divergence here, this is a big concern for me. This easily could roll over, very easily come back to 40%, honestly. And I know that seems crazy, but let's just observe this really fast. You moved up, and then in one candle, you went from 73% to 39.56% in 1 year. Boom. So it absolutely can occur. And the fact that you're now just pressing a yearly 9 for the first time ever is not a good sign. Potentially evening star here on Bitcoin dominance, topping candle, and you have price divergence. This is the signs of lower highs. Not the best sign. Not the best sign if you're a Bitcoin dominance bull, but it's a very easy place to know where you're completely, utterly, massively bullish. Taking out this massive red candle's high. To me, it's interesting because on the yearly, all Bitcoin dominance looks like is it put in a massive red earthy dildo. You've slowly been trying to get bought up, slowly filling this wick candle out. But all this is potentially doing is producing a massive lower high. So it's very interesting to see that. Not the best boost of confidence if you're a Bitcoin dominance bull. Lower high visuals better here. You can see, okay, you've rejected the 21. Next objective should at minimum be 57.7%. Testing that 6-month 9. What the quarterly? And look at this. This is bearish, actually. This is giving you a quarterly bearish setup. You have a deviation. I hate that my lines come. You have a deviation. You already had the bearish retest. So into this next quarterly candle, this could really just start dumping. But again, minimally, you should see at least 57.6% tested. That'll either bounce off the 9 again, or yeah, this will just be the bearish retest, and here's your follow through in the next 3 months. Okay. It's going to be important for bulls to hold this. Let's see here. I mean, the bi-monthly, it's not in a downtrend, very close to though. For me, if you just simply take out January 1st low on this bi-monthly, this will be in a bi-monthly downtrend. This will potentially be the next major lower high. This is all good perspective too. If you're someone that thinks Bitcoin dominance is extremely bullish, well, the higher time frames are saying it's not really looking that bullish, honestly. It's looking kind of a concern. Here you potentially have a monthly lower high. No lower low confirmed. You need to be watching September's low. It's important. We'll be watching that. But even on this monthly, you're just still under the 9. You're bouncing off the 21. You're in a disgusting moving average range on the monthly. But this is why when you have that yearly perspective on, well, maybe the yearly just put in a massive lower high, this will make this consolidation become more bearish. You'll just be more aware that this could break down. And again, let's just go back really fast. It's very hard to be bullish here. In my opinion, this yearly should have taken out this January 2021's wick high, and it just did not. So just be aware of this, up or down, but really not a big boost of confidence here when I'm looking at Bitcoin dominance on the higher time frames. So we'll now throw my chaos on. Let's go back. Anything else? Anything else? Look at the 15-day. 15-day, okay, lower high, lower low, lower high, lower low brewing on the 15-day. Seems like that. You see also the 15-day is very close to a sell trigger here. Once you lose this 34, you will be in a sell trigger. And you even have a 15-day volatility setup brewing for the first time ever recorded in this chart. That's interesting too. Because if we're going to get a major move down, you need volatility. Didn't really see volatility setups on the monthly, 2-month, 3-month, 6-month, yearly. You're getting it on the 15-day though. And you're very close to a breakdown here.
Nothing on the Bollinger Bands. Look at that. You're right on that 15-day median. Very near that EMA 34. So you know if this 15-day on Bitcoin dominance closing in 13 days is a long time, loses this 34, you'll know that, okay, well, even if you don't have the HBDR, you know that if you close under this 34, you've lost the median. At this current point, that's taking you down to 58.21%. Look at this. It seems like Bitcoin dominance is on the cliffside edge, honestly. Here at the 5-day EMA 100, also the median. Here you see that 58% level, again, being the next target. 5 days, a massive volatility setup. This may be the biggest 5-day volatility setup on Bitcoin dominance ever. Let's see. 3, 6, 7. Okay. No. 3, 4, 5. 3, 6. So yeah, this is the biggest volatility setup ever recorded. Let's check. Still bearish. I mean, still very bearish. Rejected the 34s, come down to the 100 now. You're just on the cliffside edge on Bitcoin dominance, truly, honestly. It's looking pretty bad to me. Now, we'll see. We'll see very carefully. Let's throw the mean lines back on. Watch very carefully this EMA 100 on the 5-day. This at least is closing sooner than the 15-day, closing in 12 days. This 5-day loses this EMA 100. That'll be great confluence. At the 15-day is perhaps going to lose the 34. There you don't need to be waiting 13 days for this to close. We can just front run it on a 5-day. As long as that 5-day holds this EMA 100, you're going to be more likely to bounce up. But the fact that you are now really testing this and this closes in 3 days doesn't give me the best sign of confidence that this is going to hold. So watch that very carefully if you're someone trying to gauge a Bitcoin dominance breakdown. To me, it could start on the 5-day. Look at the 2-day. It's literally about to break down. It's interesting. And you even have a volatility setup here. So is Bitcoin dominance super bullish? No, it's actually looking very weak. And you're actually getting volatility setups on the 15 days, something you've never seen before, ever, even in past cycles. So what I've observed really on Bitcoin and Bitcoin dominance still is a major move is coming. I mean, nothing's changed. It's not like these volatility setups are firing off to the upside and we've reclaimed 92.2 and we're so back. No, it just looks like everything's brewing a massive breakdown in January, and you're literally getting volatility contracting on Bitcoin dominance, supporting this major idea. And that's very important because if I wanted 69K, but you're seeing these volatility setups like on the daily 12-hour fire off to the upside, it's going to diminish that a little bit. There's still very big potential of just 92.2 and then rejecting. So watch that carefully as Bitcoin keeps moving up. And remind you, this doesn't surprise anyone who's just viewing the 12-hour. Look at this 12-hour filling out. It was in a buy. And so now the next target's 91,800. So until you reach 92.2, it's really just no trade zone here. And even Bitcoin dominance is looking extremely weak to me. Very, very, very weak. Now, let's go to Tether dominance. This should be the fun one. Let's see if anything's changed and if we should actually become a mega perma bull, and maybe 150K is coming on Bitcoin in the next 4 months. Let's see. Let's go to the monthly first. Why not? Let's throw the rainbow chart off. A little crazy. Perfect. Okay, let's clean this up. I need to have a day where I just clean up my charts. It's crazy. We're professionals here. Here we are. So you're still in a monthly breakout. You still have that price structure shift, right? You're still in a monthly uptrend. Into December, you got the throwback. So maybe a higher low here. We'll check that on the bi-weekly. But this monthly is still tricky because you did not get what we wanted. We wanted 6.485% to get actually reclaimed, and it did not. So this opens up a little range here. But Tether dominance is still very bullish. I mean, look at the shift in real time.
Look at these wick highs, unable to ever get back above 59.29%. And now you got a monthly close in November. You held it in December, and you're still above it in January. That's a shift. That's important. The only time you've seen price action like this was here when you reclaimed it and then massively deviated it, leading to a major move down on tether dominance. You're not getting that setup. You're now on the third candle closure above 59.29%. That's bullish. You're also in a monthly buy trigger for the first time in a while, really. And this monthly buy trigger is stronger than all the other ones you've had, like this monthly buy trigger, but it didn't hold. Monthly buy trigger didn't hold. Here, monthly buy trigger, and it continues to hold. This perspective tells you that, oh, even if tether dominance comes all the way down to that 9, that's still bullish. And we've said this, tether dominance actually can come down all the way to 5% and still be bullish. And so when I say that, that's very important, because that means that if you're trying to be a bull here, and even if Bitcoin breaks out, let's say it goes to 95.5, 97K, tether dominance is still very, very, very bullish. This is a very hard chart to be bearish on, really, because a lot of things are shifting. And now that we have, let's say, that bi-monthly close, let's check. Look at that. Now you're just in a bi-monthly price structure shift. So the same setup that we talked about on the monthly. Let's go back really fast here. Breakout, retest. Now you're just on a bi-monthly doing that. Breakout, is it going to retest? That's the idea, that even if it comes down, come down all the way to 5% and still be bullish. This isn't really bearish. Let's keep going. Nothing on that. Beautiful quarterly, right? And then it's all going to look the same. The 6-month, beautiful. Beautiful 8-month. And let's check that yearly. Let me delete this. Annoying. Interesting. Look at that. Massive deviation here at 59.93%. You've reclaimed it. So really, I mean, tether dominance could come. It's just ranging, essentially. Let me make these straighter. We like straightness here. My goodness. It's a weird line. Sure. So you're in a little range here. Technically speaking, this comes all the way down to 59.93%. You should be watching for a bounce. You should be looking for that bounce to take you up to 7.8 to maybe 8.6%. Pretty massive. Because you're just in a range. You're just in a range. And until you break 6.48%, or you break that 5.93% or the weekly 9, you're just in a range, and this is more likely to come down, retest the weekly 9, and break out. That'll make you have more confidence of your short idea at 92.2, and so you should be watching that very carefully. Let's throw the 5 on too. Let's just see. Okay, so you're already at the 5. So you can see here the 5's been holding, but if you don't hold it, next spot's the 9. That's an easy gauge. Let's not forget too, the 9 has been the big spot for higher lows. I remember we came down here. I'm sure some of you remember this candle. Remember this major breakdown? We were here. Oh my gosh, it looks like we're about to break down. But wait, it looks like we're just putting in a higher low off of the weekly 9, off of 4.69% for the culture. That was the big bounce. So, right, weekly 9's kind of been the easy spot. It's now at 5.981%. Very hard to be bearish here, very hard. Actually makes me hard for shorts, honestly. Very hard for shorts. Bricked up. Anything else? Let's go to the 12-hour, why not? So the 12-hour, similar to Bitcoin's 12 hours, giving you a setup down to at least the EMA 100 at 6.06%. You're just kind of in a no trade zone here. You're just in the middle of the range. So at very minimum, just wait for the 12-hour EMA 100 to get tested. Notice you haven't tested this 12-hour EMA 100. It's very similar to what we were saying on Bitcoin. The
easy trade could just be based on the 12-hour getting up to the EMA 100. So watch that very carefully, lined up with 92.2 on tether dominance. It's right about 6%. Until then, though, this is looking very bullish to me. The yearly looks absolutely insanely good. And really, it's just brewing maybe a retest here before we spring. So this could be a spring setup on the yearly. We'll be watching that very carefully. If, let's say, you don't hold 5.93%, this blue line, okay, confluence, and maybe we're going to go all the way down to that 5.69%. You're going to retest this channel. That's when then you go to your higher time frames and you say, well, let's see the 6 month. Okay, is the 6 month just retesting this price structure shift? Better actually shown on the bi-monthly. Really should have done that. It's just going to get a price structure shift here. And you even have confluence of all this being a big bounce zone off the bi-monthly 5. So to me, January seems like it's going to be a fun month. Volatility can't stay like this forever. And well, if you've been here for weeks, it's been pretty boring. Just chop. But this chop is often the most important time to sign on, pay attention, really, really play the levels. We've gotten a new yearly candle. Everyone on CT is calling a yearly top candle. So it absolutely makes sense. We're opening this new yearly on a move up. Imagine a lot of people just shorted the yearly top candle and not really understanding that still 11 months to go for that. For me now, we're watching the weekly 9. Never has really been tested this entire move down since you lost in October. So that's a big spot. 92.2 is also a major zone. It's lined up. You want to be watching that carefully because if you reclaim 92.2, that's my trigger that you're going to start going higher. You're going to test 95.5, 96K, and that's when the monthly setup is actually going to take action. In November, when we lost the monthly 9, we've always talked about if you get any major move up, you need to be watching the monthly 9. There's no difference to that. The monthly 9 to me is a very big spot, and I'm personally convinced this will just tap it and reject massively. So if I'm convinced that this could be a setup, I want to be watching carefully if we're going to get a short like this, because well, what we've seen in past cycles is once you actually test that monthly 9, you just have some pretty easy price action down where it's like a let me short, let me wait, and let me just make money. Those are the kind of setups I like rather than just taking a bunch of little trades in a little tiny range. So for now in January, it's a lot easier to play the extremity. 92.2 is the big spot. That's the first spot. Reclaim that, 95.5. And let's say Bitcoin starts rejecting massively here. If you take out December's low, that'll be my confirmation that this is breaking down. We then can be watching carefully that 86K for maybe a short. Until then, you're just in the middle of this range. It's very, very boring. But we know that in the midst of this boring range, it's often major moves are brewing, and we really can't get blindsided on Bitcoin. The bi-weekly is still giving you a massive setup. And really, with volatility firing off and mature into the new bi-weekly, this literally could just result into a massive red candle down. We cannot really forget that this bi-weekly setup is still firing off, still bearish, and it's still in bearish consolidation. Well, everyone's still getting bullish here. It's interesting. But that is what you'd expect on the first phase of bearish consolidation in this entire bull market, which now is a bear market. So if we end up massively rejecting here, let's all mentally know how bearish consolidation caused everyone to get bullish again. That's exactly what bearish consolidation is supposed to do. Changes nothing, gives you big ranges, big moves up, big moves down. This gives longs the complacent trade where, oh, no, we're just consolidating before we make the next leg up. This idea doesn't work anymore because the environment's different. So that's why this is bearish consolidation. Where this was bullish consolidation, this is bearish. As long as you're under this 34, it's bearish. And even so, I mean, if we go up to 95.5, the EMA 34 is at literally like 93,600. So it's not really much has changed, even if it goes up a little past it. It's all about the closings. So watch that very carefully. 92.2 is the big spot. And if we don't reach that and you end up breaking December's low, that's your confirmation of a breakdown. For ETA, I'll be carefully watching 92.2 shorts. So that's all I have. I'm personally waiting for that. And I want to scale some pretty big shorts at 92.2 because I know if the daily reclaims that, I'll just cover for a loss and we'll short a lot higher. So. Alrighty.
I will start with daily on Bitcoin. So we are starting to get that move up that we were looking for from that last live stream. Have tapped that $90,000 zone, and right now, we're making our way towards the top 38.2% after getting a closure over the median. And right now, that 38.2% sits right around that $92,000 area, and the 55 EMA is right above that at about 92.2. That same 92.2 area, which is going to be very significant resistance because we have not tapped this 55 EMA basically since this breakdown from well over $100,000. Last time we hit the 55 EMA was at around $113,000. So coming back to tap it once again is going to be whether we're going to be bullish or bearish, an area where you're likely going to see some type of rejection. And what you want to see after that rejection is if you're looking for higher prices, you want to see price hold about what is this low here, about 86,000 on a closing basis. You don't want to lose that area. Actually, you should even be worried if you tick below that area. More likely you are going to end up making this as your next major lower high before breaking down. As long as you hold $86,000 area on that move to the downside, then that should mark your next higher low, and from there you will continue upwards, tap somewhere around that upper 90 area to fulfill that 5-day prophecy. But as of right now, it is still not something that's actionable until you get closures over this 55 EMA at 92.2. If you look at momentum, it is starting to flip back up on the daily with volatility now about to go into expansion phase. I do believe it's just about ball sack here under that moving average, 0.01, 0.11 or below that moving average, very close to going into expansion. Let's see if there's any divergences present here. No. Making higher highs, so no bearish or bullish divergence present. You're getting the continuation on that buy signal on the jewel, which is coming out of the bearish control zone. Let's go into 4 hours. 4 hours starting to get momentum, starting to flip back down, getting a rejection of the bullish control zone with volatility now going into a contraction phase. Let's check out this momentum. No, made a higher high, so there's no bearish divergence present here. What you want to see, and considering there's also a fresh silver cross to the upside on the 4 hour, what you want to see is a little bit of a move down right now to retest that 38.2%, which will also be a reconnect with this 5 EMA, and that puts you down somewhere around $89,000. If you get another test, if you get a test of the actual cross itself, that would put you down to somewhere around this 21. Would be filling out almost all of this wick to the this Darth Maul candle that we had wick at around 88,400, 88,500. At that point, you should get a bounce. Whether we're going to be if we are going to break down or make a higher low here, you likely still get the bounce. What tells you that this is going to be a higher low before going higher is a reclaim over this 38.2% and closures over this 38.2%, and that likely takes you up to the 78.6, which is around $91,500 to $92,000. Really going to come down to holding this 38.2% on a closing basis. Whether we come down to test it or not is not as important as closing over it. And 4 hours now giving us a fresh buy signal with the pink crossing above the yellow. It's not happening in the bearish control zone, but it's also happening a good amount below the bullish control zone. So it should have some a pretty respectable move. Let's see if we can draw it out this type of move in this area and see what it usually produces. That's not a good one. Not a good one. This is a decent one. Here's another one. Let's take one more. There we go. Take it right happen over here. What was price at in this range? September of 2025. And we'll take the more immediate moves. This was about 1.6 and about 2%. And this, for funsies, let's take the higher end move as well. About 5%. Oops. More immediate move, about that same 1 to 2%.
And the higher end move, about 5 to 6%. Alrighty. More immediate move, same that 1 to 2% area. Didn't really see a higher end move in this one. And how much have we seen now? We've seen it move up about 1.46%. So if we were to take it to that 2%, that brings us roughly around $90,500. And for funsies, if we were to see that 5% move, that would bring us to slightly over 92.2, right around $93,000, and it would bring us to this 88.3% on the HPDR. And at that point, you would have probabilities against you of continuation, and lines up with that 92,255 EMA on a daily basis, and that's likely going to give you your first little rejection. And at that point, you want to see somewhere between 90,000 and 86,000 hold. And if you do see that area hold, then likely you should see continuation from there. If you lose that area, then that'll be your 92.2 is going to be your next lower high, and you're probably going to be going to somewhere around low 80s for the bounce, and then likely lower. Go back to the 4 hour for a second. Flipping down. All right. Let's go to 2-day. 2-day is currently still flipped up with volatility at extreme lows, getting closer and closer to that moving average, with the 2-day jewel still playing out the buy signal. We are getting a slight rejection from the 2-day median currently, which is at about 90,000. We closed in today in about 8 hours. And what's going to tell you if we're going to go to that upper end of the 90s or not is if you close over this 2-day median. That's at about that same 90,000 area. And if you close over there, that takes you to the top 38.2% at a minimum. But I do think you're going to go a little bit higher to tap this 55 EMA, and that puts you somewhere around 97.5 to like 99 and 99-ish thousand dollars. And this is going to be we're going to get to that on the more into that on the 5-day. The 5-day momentum is still pointed up on the 5-day, with volatility now at almost 0%, and the 5-day jewel is still playing out that buy signal. 5 days approaching the median, which is right now at about 92s. It also makes that $92,000 area a very significant area of resistance, because that also puts you at the 5-day median, which last time we tapped the 5-day median, we did get a rejection and a mini breakdown, a move down of about from 90,000 all the way down to like 86,000. Got a $5,000 move down. And you did get closures below your 5 EMA at that point. So closing over this 5 EMA would be a change of structure, since we had this breakdown from about 93,000, but it doesn't really make as much of a difference as long as you're closing below the median. Closing below above the median is what takes you to that upper area of the 90s, and it gives you your retest of this silver cross somewhere around 90, like 96 to 100,000. And if we were to take the history of this 5-day silver cross, this is the first 5-day silver cross we've had to the downside in this entire bull market. But if we go to the previous ones, we'll see the relationship with the relief bounce before the actual breakdown. You had the last time you had your 5-day silver cross to the downside was in February of 2022, right off that lower high where Russia invaded Ukraine, and then we right off. We got a dump from that news, and then we got a bounce, and that gave us our lower high for the bear market. And if we see the relationship with that 5-day silver cross, is we got to move back up to tap that 55 EMA. Closures above that 55 EMA are not important. What's important is not taking out this last lower high, and this last lower high was at about $51,800. We came back up. We got to close over the 55 EMA. This would be where a lot of people would get bullish, thinking that the silver cross has been invalidated. But if you notice, you came all the way up to tap this 38.2%. You got a rejection of this 38.2%, and then this is where you really knew you were bearish. When you came back up one more time, you tapped the median, and then you got to close below the median. At this point, you would have been able to take that an easy short here with this as your stop loss at 48,000, and you would have caught the free move to the 200 SMA. And we're going to take a look at a couple more examples, but on basically every single one, you come up to tap this 38.2%, and then you get to move down to that 200 SMA. And even on the ones where it doesn't work out, where you don't get that bearish retest, that was basically the COVID dump, and when we were trading about below $100. And those are the only ones where you didn't get that bounce of the 38.2%. But even in those ones, you still got the free move to the 200 SMA. So it's not when you're going to get that mega dump, or it's not if you get the mega dump, it's when you get the mega dump.
You go back here. This is the one where where you didn't get that bounce beforehand. This was the COVID dump. You came down to the 100 EMA, and you tried to get a little bit of a bounce here. Then you ended up mega nuking because of COVID. Some would call it a little bit of a black swan, but you still got that move to the 200 SMA. You went significantly below the 200 SMA. Here's another silver cross to the downside, but this one you got the move to the 200 SMA, and then you got your bounce, and you got another mega dump. I guess if you could hold the 38.2% theory, it still did reject at that top 38.2%, and then once again at that top 38.2%, and then you got the mega nuke. Here's another example. Silver cross to the downside in 2018 off of the bear market. You got to move up to the 38.2%. Here's where you got your rejection, and then you got your move to the 200 SMA. Here's another example. This one, you got your silver cross right here. This is in 2014. Bitcoin was trading less than $500 at this point, and you got your the first dump, and then you got your bounce. This took us all the way up to the 55 EMA and this top 38.2%, and then you got your move down to the 200 SMA. Here's when Bitcoin is trading at $500. One of the only strategies that's been working since then. And here's another one where it didn't, where you got your dump first, but this was very early on in Bitcoin's history. We were trading around 10 to $4, and we still got. If you were to draw in this 200 SMA, we still got that move down to the 200 SMA right around this zone here. So long story short, that 200 SMA is probably coming, and we're gonna have to scroll up a lot. And that would put you currently at about $70,000, and it's gonna rise with every single close. Likely, it's gonna be, I'm thinking, somewhere around that low $70,000 area, maybe 72 to 74 to sweep that $74,000 low, and from there, we likely do get probably a significant bounce. I'm not ruling out a wick to somewhere around 68 to $69,000. Actually, I do think that's probably more likely to get everybody nice and scared before we put in the significant bounce to get everybody bullish again, and then we can dump it some more. And right now on the 5-day, we are forming several drives of hidden bearish divergence because we have taken out all of our previous highs on momentum, and we're close to now taking out this high on momentum when price was at all-time highs. At that point, that'll likely line up with somewhere around that 100,000 zone at that 55 EMA. We'll have multiple drives of hidden bearish divergence, and then once we get our rejection, that hidden bearish divergence will be confirmed, and that'll give us an easy target down to this 200 SMA on confirmation. Weekly is also flipped up on momentum with volatility contracting, and the weekly jewel is losing the sell signal, continuing into a neutral signal, and it's likely going to flip into a buy signal at the end of on this weekly close. And right now we are getting back over our 38.2%. We are getting a slight rejection from the 5 EMA, which is not as important as closing over the 38.2. That's at 88.4, and if we do get a close over this 38.2%, that gives us a move towards the median, and the median is right now at about $100,000, $100,800, which is going to move on the close. Likely maybe somewhere around 99 to maybe lower 100,000. And right now on the weekly, we are close to getting the silver cross to the downside, and we will cross maybe in 2 closes as long as we are closing below about $97,000. So even if we get that move up, if we do close below 97,000, that will still have this silver cross continue to play out, and that will once these do cross, that likely lines up with that dump to that 200 SMA on the 5-day. And weekly is now also putting in possibility of hidden bearish divergence, which will be confirmed with the close below 87.9. And once you take out this high in momentum, it's going to be the same as the 5-day, where you're getting multiple drives and you're taking out the momentum from all-time highs while price is trading significantly below all-time highs, putting in a very powerful drive of hidden bearish divergence. Because the easy way to visualize it is that if momentum is taking out the highs of all-time highs, it means bulls are putting in more work than they did when price was at all-time highs, but they're not able to achieve even relatively or remotely close prices to where they were when momentum was at that previous high. So it tells you that the trend is still with the bears, and bears are still in control. And then from there, that's where you get the easy move, because then the bulls eventually run out of steam, and then the bears take over, and you get a dump. And all of the bulls who bought along their way, hoping for a move up, are then turned into forced sellers, along with the bears who are shorting on leverage.
On the 2-week, we have momentum very close to flipping back up. We're getting right to that moving average, like a ball sack here below the moving average currently, with volatility very close to going into a contraction. And the 2-week jewel is still playing out the sell signal. Right now, we are getting that bounce from that 55 EMA. That will take us to somewhere around the 5 at a minimum, towards the cross between the 9 and the 21. The 5 puts us around that $92,000, $93,000 area, and the cross puts us around that $100,000 area, 99 to 100,000. This is the area where you're going to get your very, 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 very high probability short around that 50% on the HPDR at right around 100 to 100 to 1,000, and your stop loss would be your last lower high at about 107,461. And based off that 5-day trend, we've never taken out that last lower high before you can then move to the downside. And right now, that would put us on the 2-week at somewhere around this 88.3%, and this 100 around 68,000 to 66,000. And also this 2-week jewel signal, sell signal, average move brings us to around also that $66,000 to $69,000 area. Monthly also flipped to the downside on momentum with volatility expanding, and the jewels continuing to the jewels now flash the sell signal with the pink crossing below the yellow. On the last monthly right before we closed, they were touching, but they weren't exactly crossed down. Now we have gotten that cross, and this is the second time in Bitcoin's history that we've gotten this cross with the pink below the yellow. But this is happening higher than it did back over here. This was in February of 2022. This isn't something else that lines up with that February of 2022 move from 47,000 all the way down to about 17,000. Except this is happening higher, so theoretically this should be a more powerful move than this one down over here. Not saying we're going to get more than a 70% move down, but you do have a technically based stronger signal than you did over here. And over here, you did have the jewel giving you a neutral signal before it flipped into a sell signal. Right now, you've went directly from the buy signal to the sell signal. So everything is lining up for a more significant move than we did get over there. But it is a more mature asset now, so I wouldn't be putting all the chips on getting more than a 70% move down. I'd be happy with a 30% move down. And quarterly is now starting to tick back up, although it still is below that moving average. Lines up with getting a little bit of a bounce, but as long as you are below that moving average, you are likely to just see a rejection and then another lower low. And quarterly is now continuing to play out the neutral signal on the jewel. I was thinking that we would get a sell signal on this quarterly open. We didn't get, but what's important is that the curvature is pretty strongly to the downside, and we are getting a God mode signal on the background. And if you notice, every time that we flipped the buy signal into a neutral signal on the quarterly, that has been the start of the bear market every single time. Here we got a neutral signal, bear market. Here we got a neutral signal, bear market. Right now, this bounce could take us up to somewhere around this 5 EMA at a minimum. That puts us around $91,000, $92,000. And if we do reject in that zone, then that's just going to confirm this breakdown. Once you lost your 5, get a retest of that 5. And then from there, you're going to dump to retest this quarterly 9 at around 82,000. Maybe get a little bit of a bounce there, but you're probably going to fail at that point and come down to somewhere around 70 to 66,000. Let's check RSI. Tether, nothing here. Tether's at 3 periods of 0% volatility. 4 hours now invalidating the bullish divergence, making our way into the bearish control zone. Nothing. Invalidating the hidden bullish divergence, getting a target of the critical zone, which is right now at about 6%. Volatility is just about to start confirming expansion above 15% on the 12-hour. We're at about almost 12% now. 2 days, very close to tapping that 21 EMA around low 6s. It lines up with the neutral zone at about 6.16%. Very positive for bears to not see any bearish divergences forming on this. 2 weeks still has that active hidden bearish divergence, although this is very close to being invalidated, and this will be invalidated as long as if we get any close over 5%. Actually, I'm blind. We invalidated right there. I didn't see that.
zoom in just a little bit. Do we make a higher high? We did, so no bearish divergence there. Very positive. Invalidated it there. Local bottom on the quarterly, that would give us a target of somewhere between the neutral zone and the simple moving average. That puts us between 7.5% and 9.38%, and that's a significant move up on Tether, which is a big move down on Bitcoin. Right now, maybe we get a retest of this 5 EMA. It's very big if, and that would be Bitcoin's move to about 100,000 if we get that move down. Although this would just be another higher low on Tether, which correlates with the lower high on Bitcoin. And Tether looks quite bullish right now, quite pumpy. This high is at 6.241%, and we almost took out that high. But we got to reclaim back over our quarterly 9 and 5. And the quarterly jewel has now lost the sell signal and flipping into a neutral signal with volatility approaching extreme lows. For Bitcoin. Nothing there. Bitcoin's putting in a local bottom. 12 hours active hidden bullish divergence. This will be active as long as you're closing over 87,550, 87,553. You've already tapped the bullish control zone with volatility very close to confirming expansion above 15%. With that hidden bullish divergence, next target is the critical zone that puts you at about 93K, which will update in close to 8 hours. 2-day still has active bullish divergence. This will be active as long as you're closing over 87,330, and your next move is into the bullish control zone, which currently sits at about 94.7. And this will also update 7.5 hours. No. Also nothing. Also quite bearish to not seeing any divergences forming on the medium time frames. Telling you probably just going to get another lower high. Getting a bounce from this bearish control zone takes you up to the neutral zone. That currently sits at about, interesting, 101. And this will update in 2 days. And 2 week is getting that expansion above that 15% now, which we'll get to in the volatility, in the momentum chart. Monthly now getting, interesting. Monthly is now getting volatility expansion. We'll get to that also on the monthly chart. The momentum chart. And monthly is making its way close to the bearish control zone, which currently sits at about $66,200. Interesting. Also lands up with 66K. And quarterly has now confirmed that drive bearish divergence because we did get significant close below our low at 105, 159. And that gives us an easy target of somewhere between the bullish control zone and the simple moving average, which gives us a range between 66,000 and 70,000. The same number that we've been looking at for on all of the other setups. And the bearish divergence now adds another nail into the bull coffin, which now has been confirmed because every time we've had bearish divergence on the quarterly, we've only had it one time before. That was in April of 2019. We got a very significant move down from there. Price went from 41.42, 13,800 all the way down to about $3,800. That is how much of a move down percentage-wise? A 72% move down. Right now, with that confirmed bearish divergence, that would give us a target first for a bounce at this 9 EMA at about 82,000. That bounce likely does fail, and that brings you eventually to your 21 at about 60, 61, 62,000. And this is where you likely get the bigger bounce, which also likely fails, and that brings you down to, I believe, the 6-month 21, 6 months 21 at that $40,000 zone, which is where you bottomed at in the last bear market at 15,500. It was a slight front run of this 21 on the 6 month. And the 6 month is also forming now 3 drives of bearish divergence. Is going to be easier to confirm it now. Before you needed to close below 74,441 to confirm it. Now you will confirm it with a close below 80,619, which is a lot easier to do. You only need to move down about $9,000 to $10,000, and then once that 6 month bearish divergence confirms, that gives you basically your free move to the 40s. I'm going to go into momentum. Bitcoin still flipped up with volatility now starting to go into an expansion phase from 2 periods of 0%, and it will remain flipped up as long as you're closing over 88,750 and you are entering into the bullish control zone now on the daily.
4 hours also flipped up with volatility now expanding from that 15% area, with 4 hour in a fresh silver cross, and you're getting multiple closures above this 200 SMA, which has been the area of deviation basically this entire time, since price was quite high, over $114,000. Interesting. With momentum and now entering into the critical zone. And you will remain flipped up as long as you're closing over $89,100. 2-day is also freshly flipped up, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over to 88,300 with volatility now at 0%. And you are rejecting getting into the bearish control zone. 3-day is also flipped up with volatility at 2 periods of 0%, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 86,700. And 3-day now is at that 200 SMA, and this is a very significant area of resistance. We aren't seeing much of a rejection now, and getting a close over there brings us to about that 92,000 area, 92 to 93K. 5-day also freshly flipped up with volatility contracting, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 88,220. And this is lining up with that 5-day bounce before we get the actual nuke. Weekly is also flipped up now with volatility going into a contraction phase, and it's going to remain flipped up as long as you're closing over 89,250. 2 weeks still flipped down, 2 week now giving you volatility expansion above that 15% with derp of death. And now since we do have momentum flip down with volatility expanding, that does give you about an 85% chance of a 30 to 35% move to the downside. And if we were to take from this close here and apply a 30 to 35% move, 30% brings us to about $60,000, $61,000, and 35% brings us to about $57,000. Interesting. Monthly also remaining to the downside, with monthly now giving you volatility expansion with momentum to the downside. Let's see, the last time we had volatility expansion with momentum to the downside was over here. We had some slight volatility expansion with momentum to the downside, and this resulted in a 33% move down. Not bad. Let's find one that lines up with the loss of the critical zone. That's more fun. Right over here. Well, but this one was with volatility contraction. So this is better. Oh, would you look at that? It's Luna. Not the cat. I mean the cryptocurrency collapse. That's what everyone was wondering, by the way. Glad you actually stated that. Thank you. I'm sure. I'm glad to clear that up. And that resulted in a 63% move to the downside. Let's look at one more example. Here's another one. Although momentum is higher than we were here, so we should expect a more powerful move. And this was a 52% move down. So we should be looking for somewhere around if we were that same 35 to possibly a 50% move down from where we are now. 50% would put us in that $40,000 area. So maybe that is where we're going to play out. My bias was getting that 40,000 after a couple of bounces in between, but it doesn't have to happen that way. And this is, once again, the first time in history we are losing that critical zone, and now we are losing the bullish control zone as well. We are projected on this next open to officially lose the bullish control zone. If we were going to be bullish, this pivot would have went down in this area. As of now, the pivot is at about $117,200. Very unlikely that we are going to flip that back up, and more likely this is going to make its way down to the bearish control zone like we did back over here, starting the bear market. Quarterly is also flipped to the downside with volatility going into a contraction phase, and we will remain flipped down as long as we are closing below $108,000. And this is also the first time in this entire bull market that quarterly has flipped down, and we are now losing the critical zone on the quarterly. Also, the first time in history that we have lost that critical zone on the quarterly. A lot of very bad signs showing up right now. On the high time frames, we have shifted control pretty heavily into bearish control. We have put in bearish divergence on the quarterly for the second time in history, putting in a bearish engulfing candle on the quarterly.
with momentum losing the critical zone. On the monthly, we've lost the critical zone. Monthly has multiple drives of bearish divergence with volatility now going into an expansion phase. 2 week is now firing off of volatility set up to the downside, which would give you a target somewhere in that low $60,000 area. And you do have monthly and quarterly targets somewhere around that same $60,000 area, with quarterly also giving you 6 month bearish divergence possible, giving you targets towards somewhere around 42 to 44,000. On the low time frames, you are getting momentum flipping up with bullish divergences in. Also, you do have that 5-day trend where on the low time frames, you have a move up right now is somewhere around 92s, which is also that daily 55 EMA. Very possible to get a rejection in that zone. And if you do see a rejection in that zone, you see a confirmed hidden bearish divergence on the 5-day, that's like almost certainly going to be your next lower high, and you're probably going to dump from there to somewhere around low 70,000. You get acceptance above 92.2, then like that takes you up to that tapping that 5-day 55 EMA and that 38.2%, somewhere around that 100,000 zone. And that 5-day trend is that last lower high has never been taken out, which is currently at about 107.5. Very likely, even if you do tap that 100,000 area, that's where you're going to top, and then from there you should see a free move into that 200 SMA, which is currently around $70,000. And the invalidation right now is basically just getting a close over, even on a daily basis, over 107.4. Excellent, senor. Thank you so much. Is there anything you'd like to add to this before you go? I just want you to look at something right here. Salamis, right? Having a nice little boom. It's boomtastic right now. It's a little pumptastic. We see it right at the 34 in the daily. But if I go monthly, there's a big volatility expansion going on right now. And remember, we got to wait until the end of the month to confirm this, right? But I'd like to look at Sol next week. Just keep this in mind. I want to know if this is going to be the boom or a bust. It sitting up like Bitcoin. Exactly. It's such a piece of shit. It's such a piece of shit. Is there anything you'd like to add before you go, sir? Aside from watch that 92.2 area to see if you can get a confirmed local top in that zone. If you do, then you can start shorting for that massive move down. Nice. Alex? Just watch 92.2, and for ETA, I'll be posting that trade. If I get the trigger, I'm watching that level first, though. 92.2. Perfect. All righty, boys. Well, you guys are free. Enjoy your last basically kind of free weekend, and then let's fucking get cracking this year. Let's make some money, baby. Oh yeah, right back at it on Monday. So very excited. Yeah, I like that. By the way, you guys didn't feel the earthquake, right? There was like a huge earthquake not huge, like a decent earthquake in Mexico. I heard about it, but I didn't feel anything. Good. I didn't even hear about it. Good. Now in Mexico, when you get scared and there's like a big earthquake or anything like that, they tell you to eat a bolillo, a piece of bread. I still don't understand why, but it's tradition. So if one day something horrible happens and you're around other Mexicans and they're like, dude, you should have some bolillo, just know they're not trying to do anything weird to you. That's how our parents raised us. I have no, like the science behind it is terrible, but you never know. It's because pan is very comforting. It is, but they somewhat say that it stops the shock. But I feel like the last thing that you need when you're stressed out is a ton of sugar. But hey, the fuck do I know? All righty, boys, enjoy. Thank you so much. Thank you, boys. Buenas tardes y hasta luego, muchachos. Hasta luego. Estoy viendo Solana en putiza solamente porque estoy viendo la mensual. Tuvimos cierres mensuales. Güey, cabrón. Tuvimos los mejores cierres del año para los nerds de las tablas que disfrutamos muchísimo. Tuvimos cierres anuales, 6 meses, trimestrales, bimestrales, semanal, de todo. Todo. Pero en Solamis podemos ver acá, y atentos, esto es una tabla mensual. Por ende, esta expansión de volatilidad en este momento parece que se está dando con esta vela verde. No podemos tomarla en cuenta todavía, pero tenemos que tener mucha curiosidad de por qué. ¿Ok? Y ver para dónde se lo lleva. Tiene de aquí a fin de mes para apoyar la dirección, recuerda, o echarse para atrás. Así que nada está dado, simplemente es interesante. Es lo que quería traer a la mesa.
vámonos con Bitcoin en putiza. Recuerden, una de las cosas que les quiero decir a todos ustedes y les deseo este año, además de que les vaya muy bien en todas sus inversiones, en todos sus trades, en todo lo que estén haciendo, es uno de los consejos que más me han ayudado en toda mi maldita vida a tener éxito constante. Y ese consejo, denme un segundito, ¿cuál voy a traer? Este. Ok. Y ese consejo, damas y caballeros, fue no te enamores nunca de las cosas que compras, ¿ok? Si te enamoras de cosas que compras, no las vas a poder vender cuando debes de hacer dinero, ¿no? Cuando las pierdas te va a romper el corazón, no lo hagas. En inversiones y en trading, lo mejor que puedes hacer es simplemente tener a tus gallos, saber a cuáles apoyas, saber cuáles son las interesantes, saber cuáles son tus fundamentos, ir con tu dinero detrás de ellas, pero saber que en el momento en el que algo cambia, te puedes echar para atrás, salirte, cerrar tu posición e irte, ¿no? Este ejemplo lo digo con Tesla, saben cuánto amo esa empresa y lo que va a hacer. Si algún día veo algo que no, o en algún momento, ¿no? Como ahora que vendí mi posición, etcétera. Pero si veo algo que va a haber una reversa, voy a echar para atrás. Y ahorita, sobre todo, tienen a casi todo el mundo súper lavado de la cabeza con Bitcoin, ¿ok? Bitcoin es el mejor retorno. Cripto, como lo conocemos, y esto solamente, esta es la última vez que lo voy a repetir este año, se los prometo, en una de estos análisis, solamente para darles el análisis correcto. Les han estado prometiendo que Bitcoin va a salvar al mundo, que es lo mejor desde que se inventó el fuego y la rueda, Bitcoin, etcétera, ¿no? Que es lo que mejor paga, es el asset, la chingada. En los últimos 2, 3 años, todo ha pagado mejor que Bitcoin. Simplemente desde los aranceles, Rivian pagó casi el doble de lo que pagó Bitcoin, Tesla pagó casi el doble de lo que pagó Bitcoin, Nvidia pagó casi el triple de lo que pagó Bitcoin, solamente de abril a diciembre. Y si nos vamos al 2022 es un poco de lo mismo. Bitcoin solamente le ganó a muy pocas otras cosas. ¿Por qué digo esto? Porque venimos entrando. Ahora, en este momento, para toda la gente que sea gran fan de criptos o no, que esté aprendiendo, tenemos dos bandos peleándose en este momento, teóricamente. El bando de existe un ciclo de 4 años y el bando de el ciclo de 4 años se acabó, solamente estamos en un bull market de aquí al fin del mundo. Solamente existen esas dos vistas, ¿ok? Son las dos vistas generales de todo. Lo ideal, lo mejor que puedes hacer es separarte de esas imágenes y de esos bandos, ¿ok? Y pensar, deja que esto sea fluido. Me da igual si hay un ciclo de 4 años, pero también al mismo tiempo me voy a apoyar de ello. Los que creemos más en este momento que estamos en un ciclo de 4 años, nos está dando un poco la razón ya el precio, pero tenemos que esperar porque recuerda, el mercado para entrar en verdad en ese ciclo de 4 años y demostrarnos que estamos ahí, tiene que ir a tocar por ahí de los 60, 50 mil dólares. Una vez que estemos ahí, entendemos que el ciclo de 4 años continúa, etcétera. Pero para los demás quiero que aunque creamos esto, tenemos que entender por qué es un ciclo de 4 años de Bitcoin y en qué ciclo estamos entrando en este momento. Esto es lo más divertido de todo este año, cabrones. Lo mejor. ¿Querían una alt season? Lo que viene va a ser exactamente lo que vimos en el 2021. Pero ahora, esto va a tomar años. Años. No estoy hablando de 5 años, estoy hablando de 2 años más o menos, 3 años. Entre 2 y 3 años en que lo vean, que ya volteen y digan, wow, sí es cierto. ¿Por qué? Porque el ciclo de Bitcoin no es el ciclo de Bitcoin. En realidad, el ciclo de Bitcoin, que es lo que apunta a cómo se mueve Bitcoin cada 4 años, son ciclos de liquidez generales. Los ciclos económicos se dividen en ciclos de 100 años, 16 años, 8 años y 4 años, los mayores. Cuando tenemos un ciclo de 8 años reiniciando, es más o menos lo que vimos en el 2020. Y ahora, pon atención, 8 años, 2020. ¿Qué año estamos? 2026. ¿Cuánto les estoy diciendo que va a tomar esto? 2, 3 años, 2028, ciclos de 8 años, 16 años. Si estamos empezando el ciclo, que personalmente creo que estamos empezando un nuevo ciclo de 16 años, ¿ok? Y lo estamos viendo con todo
Ahora sí que el nuevo sistema monetario que está siendo puesto enfrente de todos nosotros, que nadie parece entender, aunque nos estén diciendo cómo funciona, todo esto, lo que va a requerir, y esto es algo que tenemos que entender, si estamos entrando en un paradigma, ahorita regreso a la tabla, se los juro, si estamos entrando en un paradigma en este momento donde todo va a ser digitalizado en blockchain, Binance nos dijo, nuevo año, nuevo sistema financiero, Coinbase nos dijo que ellos van a ser la base del nuevo sistema financiero mundial, todo esto. Si nos están contando eso, ¿qué quiere decir? Que la gente, bueno, que nuestros políticos y nuestros divinos billonarios van a hacer lo posible para poder hacer ver cripto como lo más alcista del planeta. A grado que todo el mundo quiera usar nuevas herramientas y transformar todo su dinero en estas cosas. Sé que suena, y mucha gente aquí cree que necesitamos algún tipo de evento maligno como un cisne negro o algo raro para que todo el mundo te obligue a usar criptomonedas. No. Voltea a ver a la sociedad alrededor de ti. ¿En qué nos hemos esforzado últimamente? En hacer que la avaricia le gane a todo el mundo. En Estados Unidos, en México también, ¿eh? En México, cuando me fui a operar de mi hernia, que es la única vez que he visto televisión en México, porque puta madre, cuesta trabajo cuando vives en Gringolandia de cambiarte el chip a ver eso. A mí me cuesta mucho trabajo. Y no lo digo porque sea mejor o peor, es muy diferente. Me gustan cosas más pendejas a mí. Estoy en México y todos los comerciales son el caliente, caliente, caliente. Ve y apuesta el puto caliente, el caliente, el caliente. Hazte millonario mañana. El caliente, 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 caliente. Ahora en Estados Unidos es igual. Ahora tenemos también, puta madre, DraftKings y Kick y... No, Kick no es, ese es el live stream. ¿Cómo se llama el que está haciendo Drake? Stake y todas estas mamadas. Tienen a todo el mundo especulando como locos. Y ahora abrieron los mercados de predicciones. Los mercados de predicciones, para todos ustedes, no los están abriendo para que tú te diviertas con tu tía apostando, ni tampoco para que ellos hagan más dinero. El mercado de predicciones está hecho para que la gente que tiene información, insider information, información de adentro, pueda hacer millones y robarse todo enfrente, robarte todo directamente a ti. Si antes necesitabas que la tía Nancy Pelosi comprara acciones y le atinara la acción para poder hacerse rica, ya la tía Nancy Pelosi lo único que tiene que saber es lo que va a pasar para poder hacer una apuesta en ese lado. Y nadie se ha dado cuenta. Literalmente están haciendo que todo el mundo se vuelva, no sé cuál sea la palabra, porque no quiero decir degenerado. A mí me gusta hacer estas cosas, pero no lo hago para hacerme rico. Lo veo yo como, güey, si me voy a gastar y voy a ir a Las Vegas y me voy a estar en el casino 8 horas y me voy a gastar $5,000, me estoy gastando $1,000. ¿La hora cuánto me gastaría en otro lado? Eso es mucho, me voy a gastar menos. Y hago mis matemáticas de cuánto me gustaría gastarme en cierto periodo para entretenerme. Un entretenimiento que viene de adentro para afuera, no por las emociones que existen. Pero la gran mayoría tiene un problema, como con el alcohol, como con cualquier otra cosa, con las apuestas y se les va de las manos, ¿no? Les dan créditos y pierden todo. Esto está hecho para eso. Ahora, criptos, ya para entrar al análisis de Bitcoin, lo último que les tengo que decir. En este momento, el caballo, no creo que lo tengas que creer. Solamente te voy a poner el cómo se ve de los ojos de un pendejo como yo, para que lo entiendas. Pero está pasando definitivamente, pero puede que no esté pasando exactamente por lo que yo digo. ¿Ok? Bitcoin y cripto fueron el caballo de Troya y lo que pintamos de lado como si fuera el malo son CBDCs. ¿Ok? ¿Para qué un caballo de Troya? ¿Para qué necesitamos cripto? Para que todo nuestro dinero se vuelva digitalmente rastreable y que te lo puedan quitar y aparte programable. La diferencia entre el dinero digital el día de hoy, que lo tenemos en tarjetas de crédito y todas estas pendejadas, comparado con el nuevo, que es blockchain, es porque el dinero también es programable y perfectamente rastreable de principio a fin. Es todo lo que es. Entonces, ¿cómo puedes convencer una bola de pendejos como a mí de que Bitcoin va a ser lo nuevo? Güey, haz que todo el mundo se haga millonario que lo compró al principio y que todo el mundo crea que es lo mejor. Diles a todos que es descentralizado, que no te lo pueden quitar, aunque hay mucho Bitcoin confiscado, que es descentralizado, aunque tienes que entrar y salir por bancos centralizados.
¿no? Todas estas cosas tontas. Una vez más, si crees en Bitcoin y todas esas mamás, está bien, no te vengo a convencer de eso. Lo que estoy diciendo es, a gente pendeja como a mí me convencieron de eso. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer para hacerme creer que debo de meter todo en Bitcoin y en cripto y todo esto? Lo que estamos a punto de ver es un ciclo de liquidez explosivo. Lo que habíamos visto en el 2021 es lo que vamos a ver en este ciclo. Una vez más, porque es un ciclo de 8 años. Dentro del ciclo de 8 años tienes 2 ciclos de Bitcoin de 4 años, si le quieres decir así, y tienes uno explosivo y uno menos explosivo. Lo mismo con los altcoins, pero en los altcoins es mucho más grande la diferencia. Por esto, pienso que los altcoins, aunque esto va a ser mucho más riesgoso, porque la cosa es cuáles van a subir, ¿no? Va a estar cabrón eso. Quien le adivine, chingón. Pero va a haber esto es lo que yo creo, una gran cantidad de liquidez corriendo a altcoins y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque queremos hacer que todo el mundo entre en Bitcoin. Todo el mundo. Lo más fácil para poder hacer esto, en mi opinión, es aplicar el mismo patrón de ciclo de 4 años de liquidez de Bitcoin. ¿Por qué? Porque una vez que estemos ahí, todo el mundo ahorita está de, güey, es normal, esto es lo que pasa con el ciclo. Ahora viene la subida y cuando todos empecemos a ver que la subida es loquísima, todo el mundo se va a querer trepar a cripto. Esa es la idea. Vamos a cambiar el sistema financiero, queremos atraerlos a todos. No necesito crear un cisne negro y decirte, si no sales de tu casa y te mando esta cartera. No, la gente es pendeja. Somos. Yo soy muy pendejo y me la voy a creer toda cuando empiece a ver todo eso y me empiece a ganar la avaricia. Voy a cambiar todo mi dinero por estas cosas porque están haciéndose todos trillonarios y esto es el ciclo en el que quieres estar. Ahora, esto precisamente es lo que me hace cambiar mi tesis de inversión y mi portafolio total. Tengo que estar mucho más invertido en la nueva tendencia en el próximo ciclo de 8 a 16 años. ¿Y cuál es el nuevo ciclo de 8 a 16 años? Toda nuestra liquidez digital se va a una liquidez digital en blockchain completamente programable. Esa es mi apuesta grande en este nuevo ciclo para hacer trillones de cuatrillones de dólares. Que a fin de cuentas hay un punto donde ya el dinero no te importa y simplemente es por apuesta a cierta forma. Y es donde yo quiero estar, donde creo que voy a estar a fin de ese ciclo, donde ya definitivamente no tengas ni que pensar en estas chingaderas para nada, nunca más. Y nunca más prender una computadora ni hacer nada más. Yo creo que vamos a ese ciclo. Vamos a ver exactamente cómo llegamos, pero es importante no casarte con ideas alcistas, bajistas, porque deberían de dar igual. Bitcoin debería de no tener la fuerza que van a tener los altcoins en este ciclo. Por eso te lo estoy diciendo. Ahora, no te estoy diciendo que no tradees Bitcoin. Tradear Bitcoin es una de las maneras más, en mi opinión, más fáciles de hacer dinero y por eso vamos para acá. Pero, si sabes lo que estás haciendo, por supuesto. Pero el problema grande es para todos que se enamoran de esta chingadera y la quieren comprar y tener pensando que el dólar va a cambiar por Bitcoin y se van a hacer. Es más fácil navegar ciclos. Mucho más fácil navegar ciclos que... es que también holdear con cojones por mucho tiempo funciona. No es mi favorita, pero si quieres holdear con cojones por mucho tiempo, simplemente no te desesperes. La jugada de Bitcoin este ciclo no va a ser tan fuerte como la jugada de los altcoins y espero los NFTs también, porque estoy cargado y estoy a punto de también comprar algunos de Ethereum, los changos esos de que compró Eminem y Justin Bieber cuestan nada, cuestan como, ¿cuánto era? 3 Ethereums, como $6,000. Es una locura. Es una pendejada. No cuesta nada. Llegaron al tope en $500,000. La cosa en estas cosas va a ser qué colecciones van a subir y cuáles no. Ahí va a ser imposible, igual que con las altcoins. Así que suerte a todo el mundo. Vámonos con Bitcoin. Estamos viendo Bitcoin por fin en la mensual. El índice de Bitcoin, lo saben. Quiero enseñarles rápido porque soy un pinche nerd y me encantan estas cosas. Nuestra vela anual. Esto es algo que Alex estaba diciendo en su parte de la explicación del análisis.
Y es esto. Esta vela topera de Bitcoin está haciendo que mucha gente se ponga bajista y por ende probablemente tengamos esto para después bajar. Es irracional, irracional. Ok, quiero que lo apunten. Irracional. Faltan 11 meses y 30 días. Falta un año para cerrar esta vela. Tienen que entender que esta vela tiene que cerrar por debajo de los $75,000 para que dé continuación a la baja. Tienes todo un año para hacer eso. Puedes literalmente quedarte en los 90, 11 meses y el 30 de diciembre caer acá y todavía cerrar por encima. O sea, no estés usando esta tabla como para apostar en. Simplemente lo que a mí me llama la atención en esta tabla es la estructura. Podemos ver que claramente esta es una parte potente del precio, justamente en los 43, donde personalmente creo que serían buenas entradas si es que el precio llega a esta zona, en los 43. Lo puedes ver aquí. No necesito dibujártelo. Sé que tienes ojos, eres inteligente y puedes ver eso perfectamente. Es más, tal vez no, por el color y lo delgada que está la línea. ¿No? Todavía la hice más delgada. Aquí está. Aquí lo puedes ver perfectamente. Esta es tu zona de breakout en la tabla anual. Y vean, en la de antes, por ejemplo, no llegamos tan abajo. Acá. Si les pusiera la misma, estaría aquí. En los $13,000 no llegamos, llegamos a los 15,000. Va a estar cerca de por acá, de los 41. Nadie está diciendo que ese sea el precio correcto. Simplemente va a estar cerca. Y aquí es donde vas a querer aprovechar la oportunidad cuando llegue. Y honestamente, a ese punto tienes que preguntarte, de ahí a 300,000, que es lo que suena que va a ser el tope del siguiente ciclo de 250 a 300. Digamos de 40,000. ¿Cuántas veces tienes que hacer $40,000? ¿Cuántos va a ser para 300,000? No es un 10X, es un, creo, 8 por 4, 32. 8 por 7. Es más o menos entre un 7 y un 8X. Nada mal, honestamente, en 4 años, ¿qué más te lo va a dar? Puede, digo, muchas otras cosas en altcoins, pero Bitcoin, que es el seguro, aquí lo tienes. Y si no llega a bajar tanto, que Bitcoin, existe una posibilidad grande que Bitcoin literalmente, honestamente, esto sería lo peor, en mi opinión, que le puede pasar al mercado de cripto, que Bitcoin caiga acá, consolide acá y continúe para arriba. Porque si caíste a 70, solamente estás haciendo un 3X ya de tu dinero en el próximo ciclo. Y eso sería, ahora sí que lo peor que le puede pasar a la gente alcista en Bitcoin, ¿no? Que, bueno, a menos de que hayan comprado aquí abajo y aquí abajo. Pero si llegaste en el ciclo, compraste en 100,000, lo peor que te puede pasar es que se quede acá y que continúe para arriba. Porque entonces los retornos están muriendo, ya se están muriendo. O sea, ya que Rivian te gane desde abril acá es, en mi opinión, ridículo. O sea, no sé qué otro ejemplo más obvio poner ahí. Y es lo que estamos viendo. Entonces, tenemos una vela estilo topera, pero no es una vela topera de libro, y tenemos ahora esto, que es justamente lo que había platicado con ustedes en X hace poco. Bien, podemos ver que nuestro promedio del 9 está en los $54,000 y nuestro 5 está en los 65. Por ende, acá quiero que pongamos atención. Cuando vengamos acá y anota dónde está tu promedio del 5, que es en esos $65,000. Ahí vas a encontrar un buen rebote. Aquí va a haber un buen trade para ti, ¿ok? Y también cuando vengas a los 54, que es el promedio del 9, cuando llegues a caer por acá a los 54, también deberías de encontrar un buen rebote. Entonces, ten eso en mente nada más para adelante, porque las temporalidades altas son las que pagan mejor. 6 meses. 6 meses justamente estamos ante el promedio del 5, está en $88,000. Perder estos 88,200 es lo que va a dictar nuestro siguiente movimiento, que podría ser a los $69,000, que no solamente es la línea meme, pero también el promedio del 9. Y de ahí pueden ver que el promedio del 21 está justo en la línea que les pinté acá, que es donde esperaría yo lleguemos a tocar fondillo, más o menos, ¿no? No fundillo, fondillo, antes de que los metan a la cárcel por hacer cosas. Con eso dicho, voy a pintar en mi tabla como imbécil, ¿no? No, con eso dicho, en la de 6 meses también tienes el setup de volatilidad más bajo de toda la historia, lo que también te dice que va a haber un movimiento agresivamente potente en Bitcoin. ¿Ok? Te lo está diciendo básicamente en todas las cosas, pero ahí está, lo tengo que decir.
3 meses. La trimestral acabamos y cerramos efectivamente con una vela envolvente bajista. Una vela envolvente bajista para los que están apenas aprendiendo de trading, se los pongo fácil. Nos vamos a acercar un poco para verla. Es envolvente porque envuelve aquí arriba, aquí abajo, totalmente la vela previa. ¿Ok? Y es lo que tienes que considerar. En temporalidades más altas, este tipo de patrones funcionan mejor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto nos marque un tope? Porque en esta temporalidad, en la de 3 meses, la trimestral, nos marca topes con velas toperas. Lo hizo en el ciclo del 2021 en octubre y ahora lo está haciendo una vez más. Esta es una vela de reversa cuando es una vela envolvente bajista. También hay alcistas, que esta vela es toda verde y ocupa toda la de antes. Por ejemplo, esta vela de acá fue envolvente alcista comparado con esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que activa esta vela? Cualquier cierre trimestral, y ahora el pedo es enero, febrero, marzo. Tienes que esperarte hasta marzo para que cierre esto. Y tiene que cerrar por debajo el total de la vela, de los $80,000. Y ahí lo tienes. De los $80,000, esto empieza a romper, empieza a poner patrón de reversión y tenemos que esperar a ver. Pueden ver que el rango, y esto es algo interesante, el rango trimestral entre 96,000 y $82,000. Justamente lo que están platicando Alex y Farhan en su análisis. El extremo más grande podría ser el $96,000, y ahorita les voy a enseñar para el trade, obviamente, que es lo que estamos hablando. En la trimestral tuvimos nuestro cierre oficial. Lo puedes ver perfectamente acá. Como habíamos dicho, cada que tenemos uno de estos, donde volatilidad está por debajo del promedio en la trimestral, hemos encontrado topes. Este fue el tope en el 2018, este fue el tope en el 2021 y esto parece ser el tope en el 2025, para que lo tengan en mente. Y va para abajo al punto más bajo de la tabla, lo que sugiere que vamos a tener el movimiento más fuerte de toda la historia que hemos visto en los Bitcoin, damas y caballeros. Vamos a ver qué exactamente es. Lo malo de esto es que Momentum está apuntando para abajo. Tenemos ¿cómo se dice? 3 continuaciones bajistas en cuanto se refiere al RSI. Y esto nos dice que claramente algo está por pasar. Porque cuando estamos volteando a ver los setups, se ven como los setups de Luna cuando quebró. Mensual quiero empezar por acá. Tienes tope, vela topera, seguimiento instantáneo, cierre por debajo del nivel. Tienes que entender esto. Primero, aguantó el nivel de los 90, después ya cerraste por debajo. Ahorita lo que no quieres cerrar es este mes, enero por debajo de 87. Abajo de $87,000 te va a mandar a los 76. Y aquí es donde yo esperaría que esto rebote antes de llevarse este mínimo, porque necesitamos hacer creer a todo el mundo que cacharon el fondo del movimiento. Hasta ahorita he estado haciendo esta chingadera todo lo que hemos dicho iba a hacer. Y eso me gusta. Se está portando dentro de su locura bien. Volatilidad. Atentos acá. En la mensual tenemos un setup de volatilidad súper potente, pero ya la volatilidad, el promedio de la volatilidad está debajo de la volatilidad en sí. Todavía aquí no tenemos nada, pero cuando lo veas empezar a apuntar para arriba y que esté por encima de acá, atentos. Esto nos va a dictar, yo creo que la mensual es la que nos va a dar el movimiento grande en cuanto a volatilidad se refiere, junto con apuntando con precio. Yo pondría muchísima atención en esa zona. Ahora, tenemos claramente toda esta tendencia es bajista hasta acá. Abril del 2025, el fondo de los aranceles es lo que todavía no nos hemos llevado, pero ya todos estos mínimos te los llevaste. Oficialmente en una tendencia bajista, lo que quiero que tengamos en cuenta es esto. Y esto se los digo cada vez que estamos acá, pero igual y eres nuevo, cuando Bitcoin consolida para abajo, es alcista. Cuando Bitcoin consolida para arriba, es bajista. Y además de que está consolidando para arriba, tienes vela topera con instantáneo seguimiento, tienes un cierre por debajo del 9, 2, 3. Para nosotros en la mensual estar por debajo del promedio del 9 es automáticamente bajista. Entonces le vamos a dar más preferencia a lo bajista. También puedes ver que acá, junto con tu trimestral, tienes
tu promedio del 9 en los 96,573. ¿Ok? Esto es otra cosa que quiero traer acá con todos ustedes, porque Alex lo había tomado como referencia y también Farhan, y ahora voy a enseñarles el por qué. Un segundito. HPDR, perfecto. Un segundo, tíos. Ok. Acá podemos ver que en la mensual estamos cayendo, estamos intentando aguantar el 61,8%, la parte alta son los $103,000 por acá del 60 y la parte baja de la zona azul son $115,000. Perdiendo los 89, deberíamos de tener un viaje gratuito hasta la zona de los $60,000, pero tienes todos estos promedios que deberían de aguantarte, ¿ok? Arriba de $115,000 vas a tener máximos históricos con la media. Que la media sube es bajista, para que lo entiendan. Cuando ves la media subir, es bajista. Y la media del último mes para acá, claramente es alcista, lo que es para el precio bajista. Todo fin de ciclo también acaba en un buen rechazo de la media. Aquí está nuestro rechazo de la media. Para abajo. Vientos. 2 semanas. 2 semanas empezamos a apuntar por acá. Yo pondría atención acá. ¿Cuánto falta para cerrar esto? Una semana. Estoy 2 días y 7 horas. Ok. Yo pondría bastante atención acá porque estás a punto de tener un setup de volatilidad en la de 2 semanas. Estos son setups bastante potentes. Estás justamente en el 61,8% de poder romper los 96. Estás hablando de los 101 hasta la parte baja de la zona azul, los 107. De no poder aguantar los 90, vas a caer primero a los 83 y de ahí por debajo de los 80. Y esta sería lo que yo haría si fuera el que hace el mercado. Caería acá, me llevo este mínimo, pero no este. Porque, una vez más, la gente no aprende nada y esa sería la forma de tener a todo el mundo alcista por un rato más, que estén discutiendo, que si es bajista, que es alcista, la chingada, vientos. Pero también volatilidad nos dice que viene un movimiento potentísimo. Semanal nos dice que volatilidad está por fin, y esto es donde tenemos que poner atención. Volatilidad está cruzando por primera vez y está contrayendo debajo del promedio. ¿Qué quiere decir eso? Estamos ante una corrección. Esta corrección que es en esa vela verde. Esto quiere decir que podríamos ir hasta la media en los $100,000, al promedio del 9 tranquilamente también en los 93,000 o el 21 en los 99. Eso es lo que seguiría. Por acá se trata de perder los $85,000, que es el promedio del 100, y de ahí vas a venir estos $69,000 con Toño de Valdés. Por supuesto que esta es una tendencia bajista desde acá. Has estado creando nuevos bajos más bajos con altos más bajos, no hay duda alguna, y pues continúa. Los voy a llevar a la de 5 días, que es básicamente lo que nos guió a decir que estamos ante este rebote y esto fue lo que les había puesto en X y esto fue lo que hicimos en el último análisis. No tienes que ser un genio. Estamos justamente ante la media. Quiero que vean esto, porque aquí está el cero penterito para todos ustedes, ¿ok? En la de 5 días. ¿Dónde les dije que estaba el promedio del 9 mensual? 96. ¿Dónde estábamos viendo en la de 2 semanas? 96. Ahora, Farhan y Alex ven 2 zonas de rechazo. Creen, lo que nosotros estamos en es vamos para arriba y después para rechazar e ir para abajo. ¿Ok? Y hemos estado diciendo esto por un rato. Ahorita, para la gente que quiera treparse, les había dicho $89,000 son el primer caso, ya estamos por encima, estamos en 90,500. Lo que vamos a buscar ahorita es reventar los 92. Ahora, si estoy yo haciendo un plan de trading en este momento, tengo que entender que esto puede subir acá, rechazar, o subir hasta acá y rechazar. Si apuesto todas mis canicas acá y esto sube hasta acá, pues, güey, voy a pelármela cabrón, ¿no? En el corto, si estoy haciendo un corto acá. Porque, pues, güey, subió $6,000 más o lo que sea y me sacó. Lo que yo diría para lo que yo voy a hacer, más bien, es lo siguiente. No voy a entrar en el de... no. Sí. Recuerden, cuando cripto hace esto,
estás arriba, abajo y no te da dirección, ¿no? Que parece que baja y luego sube y luego baja. Este mierda de rango, cuando Bitcoin está haciendo esto y te saca y te mete, te saca y te mete, te mete y te saca, ¿no? Lo que quieres es cansarte. Simplemente tienes que tener una estrategia para esto. Tienes que imaginarte por adelantado lo que puede pasar. Y esto es lo que yo me voy a imaginar. ¿Ok? Esto es lo que yo me imagino. Vamos a la alza. Llegamos a los 92, tal vez 93,500 para poder espantar a todos los que están acá, que vamos acá. Acá caer. Toda esta gente va a decir, güey, voy a aguantarlo porque va a caer más. Va a bajar a 81. Acá, antes de caer de 88,500, por ejemplo, se va a dar la vuelta, ir a 96 o 97, ahí caer y seguir esta chingadera. Mi primera posición acá va a tener un trailing stop para poder asegurarme de que, aunque me saque, no pierda un chingo. Quiero perder poco. Y vamos a ver, porque normalmente cuando estás rangueando, y lo puedes ver acá perfectamente, este es el rango de esta chingadera. Tocaste arriba, para abajo, abajo, para arriba. Normalmente el primer movimiento no es tu movimiento de breakout. No lo es. Se tarda bastante, lo puedes ver acá. 1, 2, lo ha rechazado todas estas veces. Lo que te tiene que dar ahora es un SFP. Ese SFP es lo que te va a dar por acá el movimiento de los 96, en mi opinión. Por ahorita estamos simplemente viendo esto. ¿Dónde va a parar esto para hacerle corto? Puede parar acá tal cual donde está, y darte un corto hoy. Pero yo abriría mi primera posición en los 92,800 acá. Y poniendo un trailing stop. El riesgo de esto es que tu stop sería muy alto acá, porque puede tranquilamente irse a los 95, 94, etcétera. Entonces, ¿qué voy a hacer? En esta posición no voy a poner mucho dinero, ni tampoco mucho apalancamiento. ¿Dónde le voy a subir el calor? Aquí, en los 96,500. Ahí es donde le voy a subir. Pero todavía más mamalón, esta zona de los 104, 103 es algo donde yo estoy dejando una feria rica esperando. Porque si se llega a dar este extremo, recuerda, simplemente estamos apostando en extremos. Estás apostando en este nivel y en este nivel, ¿no? Para ser corto. Son extremos, simplemente. Lo que yo estoy buscando es el extremo más grande. El extremo más grande es por ahí de estos 103,000, 104,000 dólares. Esta es una zona bastante importante. Por ahorita no estoy esperando eso, todavía. Lo que estoy esperando es que a gente como José Luis Cava, que ha estado diciendo que vamos a rebotar desde que estábamos aquí arriba, que ya era el fin, lo que estoy esperando es que a él lo convenzan que definitivamente está en lo correcto, de que esto va a continuar subiendo. Una vez que hagan eso y que ya lo tengan más convencido de lo que está ahorita, ahí es donde voy a voltar a ver el sentimiento de todo el mundo y apostar en contra. Porque ahorita, de por sí, y no les estoy mintiendo, el gráfico es muy confuso. No nada más el gráfico, el comportamiento de Bitcoin sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Y no te deja pensar en absolutamente nada. ¿Ok? O sea, lo que está haciendo es confundirte. Confundirte, 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 confundirte. Esto se los había puesto acá. ¿Cuándo fue? El 30 de diciembre, hace 4 días. Bitcoin, las bolsas abren a la baja. Tenemos una noticia, bla, 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 que me hace pensar en positivo. Tenemos que romper los 89. Romper los 89 al alza. Ya estamos ahí. ¿Ok? Ya estamos en los 89. Y ahora están saliendo las personas diciendo que los alcistas tenían razón. Aquí abajo. Aquí. Ahí es cuando veo literalmente lo que están preparando. Necesitan que estos primos de David, como él, caigan en esto para que los suban acá, porque ellos normalmente, los primos de David, compran spot. La idea de esto es literalmente destruir las finanzas personales de todo el mundo. A los traders, güey, tú entiendes que te van a liquidar de una o de otra. Todo trader que ya sabe lo que hace entiende de qué se trata este pedo. Pero la gente que compra spot
los grandes primos de David en general, ellos son a los que se los lleva la chingada en esto, que son los que menos tienen riesgo también, pero lo que pasa es que si quieren hacer ricos en cierto timeline, ponen dinero que no les alcanza y lo pierden. Entonces, imagínate, si ya están convenciendo a alguien después de una caída, estás 28% abajo, has estado 36% abajo. Si aquí ya te convencieron que es alcista, ahí va. Necesitamos un poco más de esa gasolina. ¿Ok? Necesitamos a más primos de David brincando de este lado. Y por ende, lo va a hacer lento, ¿eh? La razón por la que esta chingadera no cae rápido es porque sería muy fácil para todo el mundo. Si esto simplemente por meses sigue chopeando en esta zona y no hace un nuevo máximo histórico, pero tampoco un mínimo, va a hacer que todo el mundo se salga. Eso es lo que está trabajando ahorita. ¿Qué es lo que estás intentando hacer en este momento si eres trader? Uno, corto en el EMA 100 y poner una buena invalidación. Segundo, corto en el extremo más grande de ahora. Esto es el trade de los próximos días, de esta semana. Ese es el sabor de esta semana. Y ahora, para mí, este trade de acá, llegando a los 102 hasta los 104, va a ser un trade que se dé eventualmente. Yo no creo que este movimiento de acá tenga la suficiente gasolina de una para irse hasta allá, porque sería ya muy rápido el rechazo y seguiría para... No tiene sentido. La idea aquí es que más primos de David, más, que han estado mal todo este tiempo, salgan ya con el pito en las manos a decirle a todo el mundo lo bien que están en lo que estamos aquí. Me encanta la psicología del mercado y de eso se trata. ¿Dónde estamos mal? Yo diría, si ahorita te llegas a llevar en realidad son los 80 para todo el mundo técnicamente, pero no. Para mí sería más alcista si vienes, te llevas los 80 por poquito y no te llevas nada de esta estructura. Eso sería demasiado alcista para mí, me iría en largo. Aquí lo que aplica es aplicar la técnica de qué tan... porque ve el rango. Está rangueando perfectamente en este momento. Aquí es donde aplicas. Voy a ver mi exchange, voy a ver dónde la gente se queda liquidada con un 20X. Y va a ser o acá, algo así. Entonces, ¿qué es lo que siempre les he dicho? Y esto es lo que a mí estoy al pendiente en esta zona, ¿no? En la de los 92 y los 96. Pero tío, llegamos a los 81 y puedes apostar las tetas de tu madre que voy a irme long. Y ahora, tío, vamos al EMA 100. Instantáneamente voy a apostar las tetas de tu prima a que vamos para abajo. Y es por eso que no me caso con ninguna de estas ideas. Bitcoin está bastante fácil. Estamos rangueando. Venimos tranquilamente, y este es mi mejor gráfico. ¿Dónde lo tengo? ¿Es este? O ni siquiera era... Aquí estamos. Bitcoin está rangueando. Pueden ver que esto, literalmente, en la de 5 días, es eso. Estás aquí. Aquí tienes una gran probabilidad de que te rechacen los 92. ¿Lo puedes ver? CME. El 91,792. Y luego aquí arriba, donde está tu extremo, tienes el primero, el 55 está en 96. Una vez más, ya platicamos de esa zona. El segundo está en 99. Está rangueando. Tienes a toda la gente diciendo que esto es lo más alcista que han visto en su vida. Máximo, alto más bajo, alto más bajo, alto más bajo, alto más bajo, alto más bajo. Con todo eso. Tienes a toda la gente que ha estado buscando fondo. Te dijo el 12 de octubre o cuando fue el 13 de octubre que caímos acá, era el fondo. Luego lo cambiaron a que el 3 de noviembre era el fondo. Luego lo cambiaron a que el 10 de noviembre era el fondo. Luego lo cambiaron a que el 17 de noviembre era el fondo. Y no han parado. Esto es una tendencia bajista. No tienes que ser un doctor para entender esto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en este tipo de cosas? Cuando Bitcoin cae, ya no necesito este canal.
Perfecto. Cuando Bitcoin está cayendo tal cual, como lo estás viendo ahorita, déjame elimino esto. Cuando tienes a Bitcoin caer así, pero una vez más, cae bajos más bajos, altos más bajos, para arriba. Bien. Consolidamos acá para arriba, ¿y qué fue? Para abajo, puto. Bien. Consolidación general de esta zona es para abajo. ¿Qué ocurre? Máximos históricos. Bien. No nada más ahí, lo puedo probar todavía mejor. Para acá, esta consolidación de acá, para arriba. Esta es una consolidación bajista 101 de Bitcoin. Los primos de David, no sé, no entiendo qué han estado viendo todos estos años, pero esta es la zona donde te está diciendo bajos, bajos más altos. Recuerda, tal cual como en las noticias te venden la idea de que, güey, va a ser la mejor economía del planeta y todo, la tabla también te vende una idea. Por eso, esto lo va a validar esto para que nadie se acuerde, ¿ok? Y hasta que alguien anónimo lo diga para que ustedes le aplaudan. Porque ya, una vez que alguien anónimo lo dice en X, ya es verdad. Esto fue lo que les he dicho. Si yo fuera el market maker, no me voy a llevar este mínimo. Y voy a hacer que los siguientes mínimos sean más altos. ¿Por qué? Porque todos los primos de David todavía no han aprendido después de 20 años de Bitcoin que esta chingadera es bajista, que ese tipo de consolidación es bajista. Por eso. Y continúa haciéndolo. Y no me sorprendería, vas a llevarte este máximo de los 94. A huevo que sí. Vienes mínimo a los 96, 97. Mínimo. Porque en esta zona ya todo el mundo dice, güey, ya no hay nada acá más que aire, nos vamos a los 100. Y de ahí a máximos históricos. Nah. Y otra cosa divina de Solana. Güey, acabo de poner, le metí $25,000 en las últimas 2 semanas a NFTs que han subido 50% y el precio de Solana está subiendo. A la verga. Ahora, esto sé que se me va a acabar. Estoy esperando a que baje. Ahora estoy en modo de no voy a comprar nada por ahorita, que está otra vez caro. Pero qué rico. Qué rico. Entonces, Bitcoin bastante sencillo para todos ustedes. Se las voy a dejar. Y vean nada más, pinches greñas. Oigan, ¿ya vieron todo el pelo que tengo otra vez? Esta puta chulada, sin ponerme nada. Rico. Ok. ¿Qué es lo que estamos esperando de Bitcoin? Estamos viendo que estamos definitivamente en la trimestral poniendo una vela que significa reversión a la baja. Estamos viendo nuestra vela anual que tiene cara de vela topera, pero no la vamos a tomar en cuenta. Estamos viendo dónde están nuestros promedios importantes. La zona de los 50,000, $45,000 empieza a volverse muy importante en esas temporalidades altas. De la trimestral para abajo. Trimestral, tienes divergencias bajistas ocultas que señalan continuación. Cuando tienes en un gráfico trimestral apuntando para abajo y es bajista, estás hablando de un movimiento que va a durar 1 a 2 años. Normalmente es 1 año en esto de Bitcoin, el ciclo de los 4 años, etcétera. A menos de que este año baje, ¿no? Y por alguna razón no sea parte del ciclo de Bitcoin, porque ya mucha gente dijo que este era el bull run de las bull runs, ¿no? Que va a estar chido cuando Bitcoin esté en 60,000, 50,000, que todos digan, no, estás mal, vamos a máximos históricos todavía. Y una vez más, no importa estar bien o mal, yo solamente quiero hacer dinero. Y es lo que estamos platicando en este exchange, que es muy cagado que haya comunidades que se emputen cuando les dices que va a este lado, va del otro. No caigas en eso. No seas un simple. No seas un cerebro de cacahuate, por el amor de Dios. Sepárate, esto es lo que te hace verga, ¿no? La gente que tiene mucho dinero y es como quieres portarte, como quieres comportarte, como quieres exhibir a tu persona, a ti mismo, porque eso es lo que te va a traer dinero. Si te comportas como un pendejo pelmazo, la vida te va a tratar como el pelmazo que eres. Si te comportas como alguien que sabe no te comportas como alguien que sabe lo que está haciendo. Si te comportas como alguien que es ganador en ese tipo de cosas, es lo que vas a llevarte. Entonces, esto es lo que quieres enfocarte. No
te dejes llevar por todo el comportamiento simplístico y estúpido que existe en X. No agarres un bando, no agarres el otro. Bitcoin mañana sube, qué chingón, vamos a buscar un trade. Bitcoin mañana baja, qué chingón, vamos a buscar un trade. ¿Por qué tenemos que tener ciertas expectativas bajistas o alcistas? Porque estamos viendo tablas a largo plazo también. Si no ves la tabla a largo plazo y solamente estás viendo la diaria, vas a perderte lo fácil que es la tendencia. Si una tendencia es a la alza, tienes 70% más de chances de atinarle a un long que a un corto. Y si la tendencia es bajista, tienes 70% mejores probabilidades de darle a un corto que a un long. Eso es lo que quiero que entiendan. No hay un equipo Bitcoin. No hay, deja que la gente se pelee y que te da igual. Estamos buscando solamente estas entradas y estamos viendo cómo protegerlas para poder sacarla lo más posible. Estamos en un puto casino. Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando? Y hemos estado viendo desde la última vez que hicimos un análisis, el rebote. El rebote, ¿qué tan fuerte va a ser y nos va a llevar a máximos históricos? No creemos que sea el caso. Las probabilidades, de acuerdo a cómo se ven las tablas, es de que no debería de. Además de que la temporalidad estoy hablando el ciclo de 4 y 8 años y 16 años de liquidez, sugiere que no sea así. La temporalidad del mismo ciclo de Bitcoin, que una vez más es un ciclo de liquidez de 4 años, nos dice que esto ya quedó. ¿Ok? Luego volteé a ver al gobierno de Estados Unidos diciéndome que este va a ser el año más alcista del planeta y que el PIB se va a ir a 15% o un pedo así anualmente. La última vez que me dijeron que la bolsa no podía bajar fue la caída de los aranceles y ahora Donald Trump está diciendo que los aranceles están haciendo más fuerte a Estados Unidos. No caigas en estupideces. Sepárate de ello. Apuesta a lo que estás viendo. La tendencia favorece a una tendencia bajista. En este momento, esta tendencia bajista ha estado comportándose de cierta forma para poder atraer a más gente que se vaya a ir, lo que sugiere que se va a ir a la verga. Lo que sugiere es que va a invitar a más gente a entrar en long. Lo que sugiere que va a tener un rebote para después irse más para abajo. Eso es lo que sugiere. Zonas de interés, $92,200, importantísima. Siguiente zona de interés para la siguiente posición, 96,000. Este no es un trade de abrir dos posiciones. Este es un trade por cada una de estas posiciones. Y el tercero, que es el extremo, está entre los 103 y los 105. Ahí no voy a hablar de ello todavía. Estoy esperando para poder hablar de ello. Y ahí sería el rechazo. Y la única forma en la que estemos mal es que lleguemos a altos históricos otra vez. Tristemente, análisis técnico tiene muchos... no es simplemente una cosa de, ok, güey, entonces, ¿cómo sabes que te equivocaste? Es difícil. La misma gente que ha estado diciendo que no hemos visto el tope, creen todavía que están en lo correcto, cuando ya cayó el precio 36%. Entonces, para ellos, yo imagino que Bitcoin tiene que caer a $10,000 para decir, sí, estábamos en una tendencia bajista. Si no, simplemente es un dip. No te quedes amarrado a eso. Entiende la narrativa de la tabla. La tabla te dice, chido, topamos, tuvimos nuestra volatilidad de 3 meses, está contrayendo como lo ha hecho todas las demás veces en todos los demás ciclos. Estás justamente en un ciclo de liquidez apretado donde efectivamente el dinero está desapareciendo, donde efectivamente estás viendo que los precios están cayendo en todo, donde estás viendo menos actividad económica en todos lados. ¿Y eso qué te dice? Es temporalidad bajista de acuerdo al ciclo. Hiciste un máximo histórico en el 2025, el 6 de octubre. Desde entonces has estado haciendo bajos más bajos con altos más bajos, pero no llevándote lo de la tendencia grande, lo que sugiere que está invitando a gente a entrar en long, dándoles y vendiéndoles la idea de que esto va a subir más de lo que va a subir para después continuar para abajo. Y una vez más, estamos mal una vez que hagamos un máximo histórico otra vez ahorita. Y ahora, ¿cuánto tiempo tienes? No sé, tío. ¿A cuánto le quieres dar? ¿Un trimestre más para hacer máximo histórico? ¿No? Para decir que no estábamos en una tendencia bajista y que simplemente fue el dip para comprar. Es lo que yo diría, 3 meses. ¿Qué fue lo que ocurrió con los aranceles? ¿No? Fue una caída, pum, vámonos para arriba en chinga.
Y es justamente lo que estamos viendo. Ahora, les enseñé el rango. Vienes a tocar la parte baja del rango antes y llevarte el mínimo. Eso es más alcista que bajista. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Bitcoin sería invitar a todo el mundo a hacer corto. Ahorita en este momento los está invitando a hacer un long, a irte largo, a irte alcista. Y eso está bien, porque este es solamente el principio de este rebote. Y el rebote va a ocurrir varias veces. Vamos a ranguear. Bitcoin ranguea 7 de 10 días. ¿Ok? Para que tengas esa idea también. La primera vez que llegues, y es por eso que puedes hacer el mismo trade 1000 veces en un rango y te va a salir. Porque el hijo de puta se queda ahí un rato hasta que ya no. Pero si solamente vas a perder un trade de 5, 6, 7, nada mal. Y de eso se trata esto. De repetitivamente entender en qué rango está entrando, dónde efectivamente rompe el rango para arriba, dónde efectivamente rompe el rango para abajo y qué tipo de comportamiento estoy buscando en la gente cuando salga. Y la razón por la que a mí se me hizo, y les puse esto en X, de que estamos viendo ya el rebote, fue porque efectivamente el domingo pasado, ¿fue el domingo? 32, no, lo que sea, el 30 de diciembre, salieron a decir que los bancos iban a quebrar. ¿Por qué? Por algo que la plata y no sé qué. Una vez que te tiran malas noticias, cuando estás en algo bajista, tienes que tener un rebote. Y ahora estas no son malas noticias como las de Rusia. Y ahora mucha gente no entiende cómo capturar eso. Y para mí esto también sigue siendo trabajo en progreso. Sí, sigo trabajando para poder volverme mejor en esto. La idea no es leer una noticia y que te cambie todo el punto de vista, es que la gente esté hablando de ella. ¿Ok? Eso es lo que la vuelve real. No real, pero la que lo vuelve ese comportamiento real al que puedes apostar en contra de. Por ahora, lo que nos dice todo esto es que estamos ante un rebote. Y la cosa es hasta dónde para hacerle corto. 92,200, 96,300 para abajo. Y después de esos rangos, porque lo va a tocar varias veces, estaría por ahí de entre los 98 y los $105,000. Vamos a investigarlo cuando nos acerquemos más ahí. Y ahí es donde yo esperaría encontrar ese tope. Pero de nuevo, me voy a esperar. Voy a esperar cuando estemos ahí para ver si la gente se va a volver alcista o bajista y qué es lo que va a ser el precio. Y ahí es donde voy a tomar mi decisión. Esto es más fácil de lo que suena en realidad, pero también al mismo tiempo es cosa de mucha disciplina y poner atención. Y no dejar que tu voz interna te diga qué es lo que pasó, sino ver qué es lo que pasó. Y con eso los voy a dejar el día de hoy. Puta madre, me aventé 3 horas. 3 horas, o sea, 3 horas en esto. Pues gracias a todos por acompañarme, por acompañarnos. Gracias a todos los miembros de Elite Trading Academy. Feliz año. Vamos a empezar con todo este lunes. Alex y Farm van a estar checando para mandarles alertas, pero les estamos dejando el trade acá literalmente abierto. 92,200 es la primera zona. Y ahí ustedes busquen su validación. Alex y Farm les mandarán seguro sus invalidaciones. La segunda va a ser, una vez más, 96,300, 96,250, dependiendo de qué exchange lo estés viendo. Y ahí también les mandaremos invalidaciones. Y la zona máxima va a ser más arriba. Pero yo siento que deberíamos de ver rechazo y que puedes jugar este rango un rato más. Vamos a ver si es cierto o si no. Les mando un abrazote a todos. Nos vamos a ver el lunes. El lunes me la está pasando muy bien. Discúlpenme con el sobaco tosa que hice ejercicio. Y vamos a tener un nuevo salovisa.com también. Y ya, si ese website pega rico, y solamente digo que se vea bien, que funcione bien, etcétera, vamos a cambiar también el de Elite Trading Academy para hacerle un buen update y que tengan lo mejor de todo, porque es mobile friendly para que les puedan llegar notificaciones directos sin tener que mandar correos y mamadas. Haciéndome la vida más fácil. Les mando un abrazote a todos. Muy feliz año y a romper madres, cabrones. Cuídense. Gracias.